Hello? Hello. Hello. Mic testing. Mic testing. Mic testing. Hello? 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 Mic testing. Mic test. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4.
I request you all to please maintain the college decorum. We will begin very soon. Thank you for your patience.
I request everyone to please maintain the decorum of the college. We will begin very soon. Thank you. Please maintain the decorum of the college. Before we begin, may I request everyone to kindly switch off your mobile. Your cooperation in maintaining the college decorum is highly appreciated. I'd now like to request everyone to please stand up for the national anthem. Sa
Good morning, everyone. Welcome to the 41st Media Talk series. I am Xavier, a BA third year student of Major English and Psychology with Journalism as my elective paper. And I am Sahara Poniru, a fourth-year BA student majoring in journalism and literature. We are deeply honored to be the MCs for this edition of the Media Talk series. And we are delighted to share that today's event is being live-streamed on St. Xavier's College YouTube channel. The Media Talk series, started in 2019, is a flagship event of Department of Media Arts initiated by the Faculty of Journalism and Mass Communication. So far, more than 1,500 students have been benefited from this series. The 41st Media Talk series explores a distinct theme: content creators versus journalists, complementing or competing in shaping public narratives. The theme looks at the changing media and mass communication ecosystem, where traditional journalism and digital content creation now exist. It raises an important question: are journalists and content creators competing or complementing in shaping or reshaping public narratives? It invites us to reflect on who shapes the stories we see every day and how those narratives shape our understanding of society. According to Steve Jobs, the most powerful person in the world is a storyteller. Storyteller today could be a journalist with a press card or a content creator with just a phone. Think about your feed this morning. Did you read a news or did you watch a creator explain it to you? Most likely it was both, and that's precisely what we are talking about today. Without further delay, let us proceed towards today's program. Respected Father Superior Director Dr. Amrita Eshe, Father Principal Augustine Thomas Eshe, special guest Her Excellency Dr. Danielle Meuwly, Swiss Ambassador to Nepal, and Ms. Vinita Thapa, Communication Manager at the Embassy of Switzerland to Nepal, and our alumni. Esteemed guest speakers, Mr. Umesh Chauhan, Group Editor of Himalaya TV, onlinecover.com, and former Chief Editor of Kathmandu, Delhi, and Mr. Suraj Subedi, Content Creator and Critic. Head of Department of Major Arts, Sishir Kumar Bhusal Sir, Faculty Coordinator of Media Talk Series, Chun Bahadur Gurung Sir, Faculty Lead of Social Work, Dr. Dil Bahadur Gurung Sir, Faculty Lead of Major English, Sushil Podal Sir, Faculty Lead of Psychology, Yunisha Munankarmi Ma'am, representatives from Namuna Mashindra College, Pathshala Nepal Foundation, Khopa College, and Central Department of Journalism and Mass Communication. Our alumni, Puspa Bhandari, Shugam Dulal, Aditya Khare, and Swapnil Kesi. Teachers, juniors, and my fellow batchmates. Once again, warm welcome to the 41st Media Talk series, a platform that provides lots of learning opportunities such as desk research, developing a concept note, production of promotional tools, moderation, emceeing, report writing, etc. With expert insights, we get motivated to continue our journey towards a better future. As we proceed with the event, I humbly request Father Principal Dr. Augustine Thomas Eshe to welcome our special guest, Her Excellency Dr. Danielle Meuwly, guest speakers Mr. Umesh Chauhan and Mr. Suraj Subedi, as well as the Communication Manager from the Embassy of Switzerland, Vinita Thabadi with Khada. I also request the designated volunteers to assist with the process. Thank you, Father. Up next, we have a video created by the organizing committee that reflects the journey of Journalism Batch 2022 at St. Xavier's College. I request the technical team to play the video. Hi to the future Srizana. It's me, your old version of Srizana, sharing her plan, passion, and expectations. For now, I aspire to become a media personality in the future. I want to be a photojournalist and media presenter. Since I'm in St. Xavier's College,
I think this college will provide me a lot of opportunities, responsibilities, and also duties. I am expecting more from this college that I would get more such activities in future. I came as Xavier's college Maitighar with my father and my brother's dream on my back. Studying journalism gave me more than a degree, a lens to give a voice to the people's life through photo stories. The MediaTalk series and the Xavier Chronicles enhanced my passion for visual storytelling through photography. That passion took me from working with international police documentary teams to debut Nepal in collaboration with King's College, and I also represented Nepal on the gold stage at the 35 Awards International Photography Contest. With all the experience in my hand, today I can proudly say that I'm a full-time staff member at Office of Communication and Branding at St. Xavier's College, Maitighar. Since childhood, I have dreamed of becoming a news anchor, which led me to study journalism at St. Xavier's College. Over the past 3 years, I discovered that journalism is not limited to writing and editing. It is a broader scope that includes design, photography, video production, and event management. I worked as a designer for the past 3 years and later as a design coordinator for Xavier Chronicles, developing a strong interest in visual storytelling. I've always loved to keep myself busy and explore multiple creative and communication-related fields. My experience includes photography, videography, content creations, MC roles, poem recitations, article writing, brochure design. I have also worked as a volunteer and as a content creator for HAM Nepal, alongside supporting UNICEF for autism individuals. Stepping into these multiple disciplinary roles has given me a huge motivation to a variety of work, heavily driven by the programs and opportunity provided by our college. Over the past 3 years at St. Xavier's College, I have learned journalism from a practical lens. From working as a news coordinator for the college magazine, the Xavier Chronicles, to gaining newsroom exposure at a leading media outlet, the Annapurna Express, I have acquired knowledge about reporting and feature writing. Through this experience, I have developed my skills in public relations, communication, and research. 3 years at St. Xavier's College has changed me in the way I speak, write, and express myself in the field of journalism. From being a passionate writer to a video artist, I have published various op-ed articles in the major media outlets such as the Himalayan Times and the Annapurna Express, and created many visual stories through my videography skills. As a former copy editor at the Xavier Chronicles, I have gained journalistic writing, and hosting at 8th Nepal International Film Festival and participating in the MediaTalk series have made me much better communicator. Over the past 3 years in St. Xavier's College, I have embraced every opportunity that has come to my way, whether it's emceeing in MediaTalk series, or leading PR works, or contributing in Xavier Chronicle, and creating documentaries and many more digital content. With these experiences shaping me, today I work as a content creation officer at Chain for Chain, where I host different podcasts and interview international exchange students, experts, and inspiring individuals. I am also currently serving as PR head of SQC Gudan of St. Xavier's College. For me, choosing journalism and mass communication meant believing in my dreams, even if I had to stand all alone, and I'm glad I did it, because it marked the beginning of my growth. Driven by a passion for storytelling and exploration, I use photography and videography to capture authentic people, place, and experience. As a content creator at Himalayan Trails and Tales, I showcase the landscape, culture, and adventure of the Himalayas. My documentary work has also been recognized at Namdra Short Film Festival. Coming from natural science background and security humanities in a complete new city, I was initially unsure about journalism. But over the past 3 years, I have found my voices through writing and serving as a copy editor in 3 different editions of the Xavier Chronicles, and currently I am working as a content creator too. Though I was once hesitant in public speaking, MC and other college programs like MediaTalk series has helped me develop my public speaking skills, leading me to moderate a talk session
like MediaTalk series and discourses too. Overall, this journey has become pivotal to my growth and one of the best academic sessions. As a journalism and mass communication major at St. Xavier's College, I have grown to be a person that I am today. The course has given me a lot of knowledge about journalism, mass communication, also theatre. My skills have developed a lot due to this faculty and the opportunities that this course has. Not only classroom learning, but learning like MediaTalk series, the Xavier Chronicles. I participated in Acting Star Nepal in AP1 SD. I also participated in numerous theatrical productions like Finding Light in the Darkness. It got staged in Thailand. The Faculty of Journalism at Department of Media Arts has played a key role in shaping my journey as a journalist. Through participation in college activities and as a study resource, I have grown both personally and professionally. My writing journey began with letters to the editor, followed by 1.5-year journey at the Kathmandu Post as an intern and sub-editor. Looking back, my journey as a journalism and English literature major has shaped me into a more reflective, critical, and thoughtful communicator. Over the years, I have explored my interests in research, media, and creative expressions that have really helped me grow. This journey has taught me the importance of curiosity, meaningful communication, and understanding the world through different perspectives. Studying journalism at St. Xavier's College has helped me grow, both professionally and personally. Over the years, I've developed a strong public relations skills and the ability to connect with the audience in an emotional level. The college environment also supported my growth as a content creator, where my business, Roaster, reached over 174.4k views on Instagram. From presenting vote of thanks on MediaTalk series to hosting social events, this journey has shaped my communication skills and confidence in a meaningful way. I have grown as a confident and versatile communicator with a strong focus on public relations and media writing, developing clarity, creativity, and precision in both communication and event execution. As a student coordinator and later student advisor of MediaTalk series, I have led the teams and coordinate effectively. With the involvement of my initiative in the events like Hall Rise, a Sexy Sandbox, and other national-related programs has strengthened my adaptability and proactive approach. I have also completed my 3-month internship at Digital Inn and Routine of Nepal Banda, which have further enhanced my media and public relations experience. Thank you to our technical team. What we just witnessed is a remarkable 3-year trajectory rich with growth. It captures our evolution from initial uncertainty to newfound confidence. Having honored our beginnings, we look forward to the future. Now, I would like to call upon Sonia Tamang from BA 4th year to introduce our distinguished guest. Warm greetings to everyone present today. I am Sonia Tamang, a 4th-year student of Bachelor's in English Literature and Psychology, and welcome to the 41st iteration of MediaTalk series. For today's theme of content creators versus journalists, complementing or competing in shaping public narratives, we have our experts to provide us with their insights, and it is my privilege to introduce them to you all before they take the stage. Our special guest for today is Her Excellency Dr. Danielle Meuwly, Ambassador of Switzerland to Nepal. Dr. Meuwly's diplomatic journey includes, but not limited to, key positions such as Regional Director for the South Caucasus in the Swiss Agency for Development and Cooperation. She has also taken up the role of Deputy Head of Mission in the Embassy of Switzerland in Kyrgyzstan and Deputy of Cooperation in the Embassy of Switzerland in Tunisia.
She has also served as the personal advisor to the President of the 65th United Nations General Assembly. As we welcome Her Excellency, it is not impossible to celebrate the monumental milestone. The year 2026 marks the 70th anniversary of Nepal-Swiss development diplomatic relations. Switzerland has been a consistent and supportive development partner, providing significant support through Swiss Association for Technical Assistance, now known as Swiss Agency for Development Cooperation, and other independent Swiss agencies such as Salvatis Nepal. One of the most visible areas of Nepal-Swiss cooperation has been the construction of trail and suspension bridges in Nepal. This support has greatly improved access, mobility, and connection for the communities living in rural and difficult terrain. Another important contribution has been the introduction of modern dairy farming and commercial yachios production. This initiative has supported rural livelihoods, encouraged agriculture modernization, and created opportunities for commercial growth in local communities. Nepal-Swiss cooperation has also made significant contributions to the technical and vocational education and training. For 7 decades, this enduring partnership has been built on deep trust, mutual respect, and shared vision for progress. We hope that the relationship between Switzerland and Nepal fosters further in the future with this very foundation. Moving forward, let us get familiar with our panelists for today's discussion. Our first panelist for today is Mr. Umesh Chauhan, Group Editor in Himalaya Television and onlinecover.com. Mr. Chauhan's academic background includes a master's degree in mass communication and journalism from Guangzhou University and bachelor's degree in history and political science from Tribhuvan University. Before being appointed as the group editor for Himalaya Television and onlinecover.com, Mr. Chauhan has also served as the editor and editor-in-chief in Kantipur, Delhi, editor in Patrika Delhi, and news desk chief in Sagarmatha Television. He has also worked as a sub-editor for Rajdhani Delhi, producer and presenter for Radio Nepal, and reporter for Janadharana Weekly. In addition to journalism, he has also contributed to documentary and filmmaking as the director of Nepali feature film Picture, Green Blood, Hamro Swastha Hamro Adhikar, Pani Zindagi, and as co-director of Men with Wild. Accumulating over 25 years, nearly 25 years of experience in the media profession, his career represents the evolution of journalism across traditional and digital platforms. His background helps us reflect on how professional journalism continues to adapt, thrive in a world where content creation is more participatory than ever before. For our next panelist, we have content creator, writer, poet, and cultural critic, Mr. Suraj Subedi. Looking at his academic background, Mr. Subedi holds a bachelor's degree in economics and English literature and a master's degree in English literature from Tribhuvan University. His impact on digital storytelling has earned him the award Worldling Silapatra Content Creator of the Year 2082. He has also been honored with Dambisika Gavi Chhatra Pratap Adhikari Youth Encouragement Award 2082 for his active engagement in literary analysis of Nepali music and creative writing. He is the creator of the popular content Subtext with Suraj, with over 70,000 followers across various social media platforms. Beyond the screen, he is also the founder and instructor of the Asian Writers. He is also a playwright and has worked in the play productions such as the play adaptation of Palpasa Cafe and Sabiti with Theatre Village, Nepal. He has also worked as the program host for the podcast Between the Lines. He is also a writer, translator, and editor. Started as a columnist, writing theatre reviews, film reviews, articles, and contemporary commentaries. We can find his works in major Nepali media outlets. Mr. Subedi represents the evolution of modern content creators, proving that digital platforms don't just have to be about rapid viral trends. They can also be used to introduce deep cultural analysis, literature, and critical subtext back into the public sphere.
With a panel representing mainstream journalism and independent digital creation, we are set for a well-rounded and insightful discussion. Please join me in welcoming our esteemed guests with a huge round of applause. Thank you. Thank you, Sonia, for introducing our guest to our audience. Now, I would like to call upon Achal Bhatta to deliver her poem titled Competition for Connection. Namaste and good morning. I, Achal Bhatta, a BA third-year student, majoring in English and Psychology with elective journalism, am presenting a poem called Competition for Connection. When words become the connection of the world, creation comes along through medium or visual, and a rhyme in a rhythm both becomes. A reporter stands tall, all answering the masses. Information flows with folds of a batter in a corner of a spare. And the mass too speaks with the same zeal in momentous memes and cornerstone thefts. So for days on end the same thing reruns, as both of them dive in for a platter of sorts, in corners, both seen and unseen. The hand they hold like a baton in a relay, running for an endgame, not a day end but a field one. So round and round they make of a place. These they are attracted in ways. The world too moves, so the voice orbits the fastness of despair. Both they do find someone new while floating to the finish line, forgetting the one they once held. Like an old flame, it's a love forgotten in a burn, wishing it would rise again over supper where it once began. As the medium differs, question who to trust, the reporter came first with its credibility as a must, and the contenders call content creators with their timeliness as a crust. The creators do create whilst learning from what is written in the journals, and the reporters, for their fairness, embrace the screen as an extension of dissemination. Whilst ethics guide one, other not yet, they stay for the new race. So both jump in onto the newest song, sang by a singer in her preteens, of lovesickness, of not meeting for hours due to lack of sleep. Well, they run that too with a flair. T1 calls, and the other? News maybe? Thank you very much for listening. Thank you, Achal, for that wonderful poem. It is now time to dive into the core highlight of today's event, the Media Talk, where we will explore the evolving relationship between journalism and content creation on today's media and communication landscape. To begin this insightful dialogue, may I request the student advisor of Media Talk series, Rakhi Bin, to escort our esteemed guest speakers to the stage. A warm good morning to everyone present here. I am Bhumika Shrestha, a BA 4th year student majoring in journalism and English literature. And I am Ayushma Budatuki, BA 4th year student majoring in social work and English with journalism elective. We're thrilled to welcome you all to the 41st edition of Media Talk series. Before we begin, I would like to ask a quick question to our audience. To update yourself on the national and international current affairs, how many of you actually follow it through newspapers or TV? Please raise your hands.
And how many of you follow it through digital content creators, social media pages, or TikTok clips? Wow, that's a lot of hands. Thank you, everyone. It's clear that content creators have now become our primary source of updates, right? So this exact gap is the theme for our discussion today. Content creators versus journalists, complementing or competing in shaping public narratives. Now, moving towards our more recent session. Good morning, sir. Please feel free to answer in the language you are comfortable with, Nepali or English. Suraj, sir, you have been writing as a columnist since 2015, like the adapted Polpasa Cafe for the theatre, and you also teach creative writing. With such a strong background in writing for the legacy media, why content creation? I think यसको चाहिँ धेरैवटा आन्सर हुन सक्छ। एउटा चाहिँ तपाईको कहाँ छ मान्छे कहाँ छ भन्ने वाला कुरा होला। किन अघि तपाईले भन्नुभयो जस्तो कसले कहाँबाट बढी हेरिरहेछ, कुन स्रोतबाट चाहिँ बढी सामग्री हेरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ होला विचार। अनि मलाई चाहिँ मैले लामो समय राइटिङ गरेँ, मेनस्ट्रिम मिडियामा राइटिङ गरेँ, यता कोलमको रूपमा राइटिङ गरेँ। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि जो मेरो विधामा जसले खोज्ने हो खोजेर आइपुग्थ्यो मेरो चिजहरू पढ्नलाई। जस्तो मैले नाटक रिभ्यू गर्थेँ, नाटक रिभ्यू मन पराउने मान्छेले पढ्थ्यो, अथवा चाहिँ फिल्म रिभ्यू गर्थेँ, फिल्म रिभ्यू मन पराउने मान्छेले पढ्थ्यो। अनि तर ओभर टाइममा आफूले पनि के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सोर्स अफ त्यो इन्फर्मेसन लिने शैली पनि फेरिरहेछ। अनि सँगसँगै चाहिँ मैले कुनै एउटा रिल देखेँ कुनै एउटा सिनेमाको बारेमा, मलाई मन परेको सिनेमाको बारेमा मल्टिपल टाइम्स हेरिरहेको छु मैले कसैलाई सेयर गरिरहेको छु त्यो, अथवा चाहिँ मलाई मन पर्ने गीतको बारेमा कुनै कन्टेन्ट बनाएको छ, हिन्दी कन्टेन्टहरू छ, त्यो मैले एकदम अप्रिसिएट गरिरहेको छु, मन परिरहेको छु। अनि मलाई सजिलो भइरहेको छ हेर्नलाई। जुन चाहिँ राइटिङमा पनि आफ्नै मजा छ, तर राइटिङमा एउटा ठुलो एफोर्ट लाग्छ, पढ्नुपर्छ होइन त्यो। अनि त्यो एफोर्ट चाहिँ मलाई सजिलो भइरहेको छ कि डिजिटल फर्ममा सजिलो भइरहेको छ भन्नुभयो। अनि त्यसरी चाहिँ हो खासमा, किनभने म लामो समय किताबमा काम गरिरहेको थिएँ। अनि मेरो कोर अहिले पनि राइटिङ नै हो। अनि तर मैले अहिले कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि राइटिङै गरिरहेको फेरि। सो त्यो राइटिङको कन्भे गर्ने फर्म मात्रै चेन्ज भएको, किनभने मैले अहिले स्क्रिप्टमा काम गर्दाखेरि पनि अगेन आइम राइटिङ, तर अलिकति सर्ट लेखिरहेको छ होला। तर त्यो चाहिँ मैले अलिकति त्यो चेन्जिङ टाइमलाई चाहिँ मैले अलिकति कम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ। हजुर पक्कै पनि सर, यो ट्रेडिसनल मिडियादेखि डिजिटल मिडियामा आएको शिफ्ट चाहिँ हजुर भान्साबाट थाहा पायौँ हामीले। Moving on to you, Umesh sir. The Reuters Institute and Oxford University Digital News Report 2026 shows that more than half, that is 54% of social media users, get their news from digital personalities rather than legacy media. So does that mean content creators and journalists are genuinely finding ways to complement each other, or is there a competition for public attention? धन्यवाद। यति धेरै इन्भेस्टरहरू जर्नलिजमको विषयमा सुन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर देखेरै मलाई खुसी लाग्छ। खासमा अहिलेको जमानामा तपाईहरु मलाई लाग्छ चुन सरले र यहाँको फ्याकल्टी मेम्बरहरूले तपाईहरुलाई चाहिँ अनुशासनको कारबाही हुन्छ भनेर जम्मा गर्नु भएको छैन होला। तपाईहरुले नै आउनु होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ, विश्वास छ। किन भन्दा त्यो जर्नलिजम र अहिलेको पुस्ताको बीचमा कति धेरै ग्याप छ भन्ने कुरा त्यो प्र्याक्टिसनरको रूपमा हामी सबैलाई थाहा छ। संसार परिवर्तन भएको छ, संसारको पोलिटिक्स चेन्ज भएको छ। किन भन्दा तपाईँ हामीलाई लाग्छ डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता मान्छे 2016 मा चुनाव जितेर 20 मा आउँछन्, फेरि एउटा इन्टरभल पछि फेरि चुनाव जितेर आउँछन्। हाम्रो नेपालमा भए डोनाल्ड ट्रम्पलाई कति भोट मिल्थ्यो होला? हामी त विवेकी छौँ, बुद्धिमान छौँ, राष्ट्रिय कुरा गर्छौँ भन्छौँ, तर हामीभन्दा पढे लेखेका सोफिस्टिकेटेड युनिभर्सिटीमा पढेको भनिने र हाम्रो सपनाको देश मानिने अमेरिकामा उहाँले जित्नुहुन्छ। पोलिटिक्स त्यसरी चेन्ज भइरहेको छ, दुनियाँको इकोनोमी चेन्ज भइरहेको छ, ग्लोबल अर्डर चेन्ज भइरहेको छ, हाम्रा प्रायोरिटी चेन्ज भइरहेका छन् र समाज चेन्ज भइरहेको छ। त्यसै गरी जर्नलिजम पनि चेन्ज भइरहेको छ। जर्नलिजम चेन्ज भइरहेको छ र त्यसको एउटा प्रमाण के हो भने मलाई लाग्यो तपाईहरुले चाहिँ जर्नलिजममा राम्रै बाटो लिनु भएको छ। किन भन्दा आजको जुन टाइटल राख्नु भएको छ नि, जर्नलिजम भर्सेस कन्टेन्ट क्रिएटर, त्यो चाहिँ त्यो भर्सेस भनेर राख्नु भएको छ नि, त्यो जर्नलिस्ट बन्ने एउटा राम्रो बाटो हो। तपाईहरुले चाहिँ एउटा छानकाट ल्याइसक्नु भएको छ कि खासमा अहिले चाहिँ मान्छेलाई आकर्षण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा।
मलाई लाग्छ संसारमा चेन्ज भइरहेको कुरामा हाम्रोमा यो ग्लोबल फेनोमेना हो। हामीले चिन्ता के गर्नु पर्यो भने नेपाली जर्नलिजमको कुरा गर्नु पर्यो, नेपाली कन्टेन्ट क्रिएसनको कुरा गर्नु पर्यो। तर त्यो जर्नलिजम र कन्टेन्ट क्रिएसनको विषयमा जुन ब्लर छ त्यो विषयमा हामीले प्रशस्त कुरा गरेका छैनौँ, खासमा तपाईहरु जस्ता युवाहरुसँग। तपाईहरुलाई कन्टेन्ट क्रिएसन कति इम्प्रेसिभ छ, इन्फ्लुएन्शियल छ भन्ने कुरा त हाम्रो सुरजजीबाटै उहाँले जसरी कन्टेन्टहरु सोशल मिडियामा राख्नुहुन्छ उहाँको असाध्यै प्रभावशाली छ। तपाई हामी सबैले हेर्छौं र असाध्यै कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा धेरै मान्छेहरूले उहाँले जस्तै धेरै साथीहरूले गर्नुहुन्छ। तर जर्नलिजम भनेको त्यो भन्दा अलि फरक के हो भने उहाँले पनि प्र्याक्टिस गर्ने र मैले पनि प्र्याक्टिस गर्ने र तपाईहरुले फलो गर्न खोजेको कुरा के हो भने जर्नलिजम भनेको एउटा गेट किपिङको प्रोसेसबाट गुज्रेको कन्टेन्ट हो। मैले कन्टेन्ट क्रिएटरको रूपमा लिए भने मैले अथवा मेरो सहयोगीले 2 जना 3 जना मिलेर एउटा कन्टेन्ट क्रिएट गर्छौं। तर जर्नलिजममा एउटा लामो प्रोसेसबाट हुन्छ। सामान्य कुरा के हो भने तपाई हामी अहिले अर्गनाइज रूपमा बसिरहेका छौं, ठिक्क कति चेयर छौं र कति पार्टिसिपेन्ट छौं, कति गेस्ट छौं, टेक्निशियन कति छौं भन्ने थाहा छ। यो सबै म्यानेज गर्न गयो भने बाहिर एकजना सेक्युरिटी गार्ड हुनुहुन्छ। उहाँले को मान्छे आउने र नआउने भन्ने उहाँलाई प्रोटोकल दिएको छ, त्यो प्रोटोकल फलो गरेर मान्छे भित्र आएको छ। यही कुरा माइतीघरमा गरेको भए, यही कुरा टुटेखेलमा गरेको भए, त्यसकारणले जर्नलिजम र कन्टेन्ट क्रिएसनको चाहिँ एउटा ब्लर छ। त्यो विषयमा तपाईहरु जस्तो मान्छे सचेत हुनुपर्छ र असाध्यै क्रिएटिभ रूपमा पनि काम गर्ने कन्टेन्ट क्रिएटर पनि हुनुहुन्छ र सोसाइटीमा मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन फैलाउने कन्टेन्ट क्रिएटर पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा सुरजजीको हाम्रो तपाईहरुको सबैको एउटै चिन्ता त्यही हो। जर्नलिजममा पनि ब्याड एलिमेन्टहरु छन्, कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि छन्, किनभने सोसाइटीमा जे छ त्यो प्रतिबिम्बित हुन्छ। तर अहिले के हो भने एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा के हो भने मलाई लाग्छ हाम्रो अहिले सोशल मिडिया र कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ हाम्रो भर्सेस होइन, त्यो चाहिँ भेहिकल हो। अहिले के हो भने सोशल मिडियामा हामीले जे जति जान्छौं, अहिले हेर्नुस् नेपालका मेन स्ट्रिम मिडिया, दुनियामा त अझ पहिले नेपालका मेन स्ट्रिम मिडियाले सबैले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनमा भर्टिकल भिडियोमा मलाई आफैलाई कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई भर्टिकल भिडियो मन पर्थेन, किनभने भर्टिकल भिडियोको सानो साइज हुन्छ। मलाई त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ त्यसको साइज पत्ता लगाउने मलाई चाहिँ 10 वर्ष लाग्यो। मैले अस्ति एआईलाई सोधेँ किन यो भर्टिकल भिडियो पपुलर हुन्छ, किन चाहिँ होरिजन्टल भिडियो चाहिँ ल्यान्डस्केप किन भन्दाखेरि त्यो सबै हेरेर त मोबाइलमा हो हैन। त्यो 9-16 को चाहिँ त्यसको पिक्सलमा आयो भने, साइजमा आयो भने त्यो फुल स्क्रिन आउँछ र त्यो बोल्ड देखिन्छ। त्यही कुरो 16:9 को गऱ्यो भने त्यो आधा स्क्रिन आउँछ र त्यसले एट्र्याक्सन गर्दैन, बोल्ड हुँदैन हैन। यही कुरा थाहा पाउन पनि हामीलाई धेरै वर्ष लाग्यो। त्यो कुरा तपाईहरुबाट थाहा पाएँ हामीले, त्यो न्यू जेनेरेसनबाट, किनभने हामीभन्दा अघिको पुस्तालाई चाहिँ हामीले सिकाउने भन्नेमा विश्वास गर्यौं, तर हामीभन्दा पछि आएको पुस्तासँग सिक्ने भन्ने कुरामा कम विश्वास गर्यौं। त्यसले गर्दा हामी अलिकति ढिलो चल्यौं। तर पनि के हो भने अहिले देख्नुस् नेपालमा सबै मेन स्ट्रिम मिडियाहरु, लेगेसी मिडियाहरुले कन्टेन्ट क्रिएसनमा एक्सप्लेनर भिडियो बनाइरहेका छन्, रिल्स बनाइरहेका छन् पत्रकारहरूले। अहिले राष्ट्रसभाको महाधिवेशन भइरहेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटरहरु पनि छन् र जर्नलिस्टहरुले पनि त्यहाँबाट चाहिँ भर्टिकल भिडियोहरु बनाइरहेका छन्, रिल्स बनाइरहेका छन्, इन्टरभ्यु लिइरहेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि एकअर्कालाई चाहिँ कम्प्लिमेन्टै गर्छ र त्यसले चाहिँ एकअर्कालाई कमजोर बनाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा भयो भने, तर कन्स्ट्रक्टिभ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अर्को राउन्डमा कुरा गरौँ। धन्यवाद सर, हजुरले कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो। जसरी भन्नुभयो कि समाज चेन्ज हुँदैछ अनि जर्नलिजम पनि चेन्ज हुँदैछ अनि हामी कन्टेन्ट क्रिएटर्स र जर्नलिस्टहरू एउटा भेहिकलमा नै सँगसँगै जाने भनेर कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो। So based on this discussion, I would like to connect a theory with practice and ask you both a question. So in 1964, communication theorist Marshall McLuhan, he introduced the concept of the medium is the message. Then he later also coined the term global village, where he explains that how technology connects us all globally. So living in that global village, can a trained journalist successfully become a content creator, or a creator can ever turn into a journalist?
Yes, we may start this semester. I think म अघि उमेश सरले भन्नुभएको आन्सरबाट कनेक्ट गर्छु सो आन्सरले अघि त्यो कविता सुनाउँदाखेरि आई थिङ्क त्यहाँ अलिकति यस्तो बारेमा कुरा गर्नुभएको छ कि त्यो एथिक्सको बारेमा कि सो अल्टिमेटली त फेरि एथिक्समा आइपुग्छ कुरा भन्नेवाला हो अनि अघि उमेश सरले भन्नुभएको जस्तो त्यो एरिया चाहिँ ब्लर भएको जस्तो लाग्छ मलाई अनि ब्लर किन भएको छ भने 2-3टा इन्स्टान्सबाट हेर्नुपर्छ हामीले एउटा चाहिँ मेरो धेरै साथीहरू कन्टेन्ट क्रिएटर हुन्छ इभन मेरो पनि प्लेटफर्म ग्रो भइरहेछ अनि म ग्रो भएर एउटा पोइन्टमा पुग्दै गर्दा म मोर लाइक मिडिया जस्तो बन्न जान्छु फेरि अनि सो त्यसको ग्रोथको एउटा पोइन्टमा गयो भने अघि मैले भन्नुभएको जस्तो मैले सर्टेन गेट किपिङ गर्ने अथवा चाहिँ मैले अरू मान्छे इन गरेँ भने चाहिँ त्यो जाने चिज चाहिँ हुन्छ त्यसको एडिटोरियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोचिन्छ अनि सो एकजना मात्रै कन्टेन्ट क्रिएटर हो कि कन्टेन्ट क्रिएटरको एउटा ठुलो टिम हो भन्ने हिसाबले पनि सोच्नु पर्छ टिम बन्छेको त्यो मिडिया कम्पनी जस्तै भइसकेको हुन्छ हैन सो आई नो मेनी कन्टेन्ट क्रिएटर्स जसको अहिले फङ्सन चाहिँ मोर लाइक मिडिया कम्पनी जस्तो भइसकेको छ कन्टेन्ट क्रिएटरै हो अनि प्लस तपाईको कन्टेन्ट क्रिएसनको पनि दुईटा फर्म छ एउटा सर्ट फर्म एउटा लङ फर्म छ सो त्यो सर्ट फर्म र लङ फर्म के हो भन्ने बारेमा पनि हामीले अलिकति कुरा गर्यो भने अझै फरक पर्छ किन सर्ट फर्मको लागि जाने चिज र लङको लागि जाने चिज नै फरक पर्छ अनि त्यसको इन्टायर न्यारेटिभ स्टोरी टेलिङ नै फरक पर्छ अनि लङ फर्मसम्म आइपुग्दा मोर लाइक फेरि हामी जर्नलिजममा गर्ने गरेको प्र्याक्टिसको नजिकतिर पुगिहाल्छौँ फेरि अनि जस्तो त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने मलाई गीतको बारेमा म आफूले इन्टरप्रिटेसन गर्दै गर्दाखेरि मेरो पर्सनल अनुभवबाट भन्छु कि एउटा पोइन्टमा चाहिँ जस्तो तपाईँको मैले सुरु अर्ली भिडियोज बनाउँदै गर्दाखेरि मलाई खासै ठुलो त्यो बोझ थिएन कि होइन मलाई मन लागेको बनाइरहेको छु भन्नु थियो तर एउटा पोइन्टमा मान्छेहरू यसरी कनेक्ट हुँदै आउँछ कि त्यो प्लेटफर्मसँग मान्छेको यस्तो धेरै त्यो एक्सपेक्टेसन बढ्छ कि त्यो आजले भन्नुभयो जब एथिक्स चाहिँ आइपुग्नै पऱ्यो होइन त्यो एथिक्स भयो भने त्यो लामो समय हिँड्दैन फेरि पनि अनि मैले चाहिँ अहिले जति मैले गीतको भिडियोहरू बनाउँछु मैले अपलोड गर्ने सोर्सहरू एकदम बढी भइसक्यो होइन मैले 2-3जनासँग कन्फर्म गरेँ किनभने बिचमा एक दुईवटा गल्तीहरू भयो मेरो भिडियोमा अनि त्यसमा कमेन्ट गर्नुभयो अनि अब म सुध्रिनु पऱ्यो मैले त्यो गरिरह्यो भने मेरो प्लेटफर्म गइहाल्छ त्यो मैले मल्टिपल सोर्समा म अहिले रिच आउट गर्न थालिसकेको छु होइन सो 3-4 कन्फर्म गरेर मात्रै मैले बनाउँछु भनेको अगेन त्यो पनि जर्नलिजमले गरेको चिज हो होइन सो प्र्याक्टिस वाइज तपाईँको त्यो स्टोरी टेलिङको प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै कुराहरू मिल्दोजुल्दो नै छ तर एउटा मात्रै कुरा के हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो अब मिडियाको चाहिँ एउटा कम्पनी भएको भएर धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइमेन्टसँग गयो होला मान्छे हायर गर्ने भन्ने कुरासँग गयो अनि अब कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ अलिकति बढी प्यासनतिर भयो आफूतिर आइपुग्यो अलिकति बढी सो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिस्टिङ्क्ट भएको जस्तो लागेको हो तर कोरमा चाहिँ मलाई स्टोरी टेलिङ चाहिँ अहिले पनि उस्तै लाग्छ अझ मैले जस्तो फर इक्जाम्पल मैले कति त म क्युरेटर भइरहेको हुन्छु कि होइन मैले सर्च गरेको कतिपय विषय मैले यस्तो कान्तिपुरमा पहिला छापिसकेको लङ फिचरहरूबाट लिइरहेको हुन सक्छु मैले गीत सर्ट गीतको भिडियोले पनि रिसर्च गर्दाखेरि फेरि मैले चाहिँ मिडियाको सोर्सहरूलाई मैले कोड गरिरहेको हुन्छु होइन तपाईँले त्यो मल्टिपल सोर्सहरू कोड गरेर मेरो भिडियोमा पनि अनि आई थिङ्क यो प्र्याक्टिस धेरै ब्लर नै हुँदै जान्छ अनि अल्टिमेटली इट कम्स डाउन टु एथिक्स नै हो कि को कति एथिकल भएर यो विषयमा काम गरिरहेको छ आई थिङ्क जर्नलिजममा पनि एथिक्सको कुरा आउँछ कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि एथिक्सको कुरा नै आउँछ हजुर म यसमा केही थप्न चाहन्छु भने जस्तो मलाई कुनै डाउट छैन कि तपाईहरुले हाम्रो सोसाइटीले इन्फर्मेसन कहाँबाट कन्ज्युम गर्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई मैले सोध्नै पर्दैन तपाईहरुको मेन अथेन्टिक सोर्स भनेको रुटिन अफ नेपाल भन्ने हो डाउटै छैन त्यसमा म मेरो कुनै धेरै जसोको भनेको है त्यसमा अन्यथा केही पनि छैन त्यो नेचुरल छ ठीक छ त्यो रुटिन अफ नेपाल बन्द र त्यो टाइपको इन्फर्मेसन सिस्टमलाई हामीले किन फलो गर्छौं भने त्यो छोटो छ कन्सेप्ट छोटो छ तर के कुरा मिस भइरहेछ भन्ने विषयमा तपाईहरुसँग म आज रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सोशल मिडियामा होस् अथवा कुनै ब्लगमा होस् माइक्रो ब्लगमा होस् हाम्रो प्रधानमन्त्रीले डिडिसीको चीज भनेर फोटो हालिदिनुहुन्छ नेपालको आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई एउटा पब्लिक इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गर्नलाई एकदमै राम्रो कायदा हो त्यो कुरा भाइरल बन्छ तर त्यो कन्टेन्ट क्रिएसन काइन्ड अफ प्रधानमन्त्रीले गरेको पनि त्यो कन्टेन्ट क्रिएसन नै हो उहाँले डिडिसीलाई प्रमोट गरौँ भनेरै गर्नु भएको हो तर त्यसमा त्यो छोटो स्न्यापमा के कुरा छुटेको हुन्छ भने नि त्यो डिडिसीको चीज जो प्रधानमन्त्रीले टेबलमा राख्नु भएको छ त्यो चीजको लागि दूध उत्पादन गर्ने 2 लाख किसानले 1 अर्ब रुपैयाँ 2 वर्षदेखि पाइरहेछन् भन्ने स्टोरी छुटिरहेको छ त्यो काम जर्नलिजमले गरिरहेको हुन्छ दुःखको कुरा हामी
त्यो स्न्याप मात्रै पढ्छौँ, सर्टकट चाहिएको छ हामीलाई। तर त्यसपछि किसानको वेदना के छ? आफूले तपाईले कहिले पनि दुध किन्दाखेरि चाहिँ नगदमा किन्नुहुन्छ नि। ग्राहकले नगदमा दुध किन्छ। डिडिसी सरकारी कम्पनी हो, त्यसले पैसा त्यहाँ नाफा खान्छ। एउटा 1 पाउन्ड दुधमा 35% नाफा खान्छ, तैले पनि किसानलाई पैसा दिँदैन। किन पैसा दिँदैन? किन अव्यवस्था छ भनेर जर्नलिजमले त्यो क्वेसन उठाइरहेको हुन्छ। तर त्यो कुरा तपाईको त्यो स्न्याप न्युजमा आउँदैन, त्यो न्युज कार्डमा आउँदैन, त्यो ग्राफिक्समा आउँदैन। किन भन्दा त्यसमा एटेन्सन छैन। किसानको कुरा हो त्यो चाहिँ। हामीलाई अहिले स्वाभाविक रूपमा अलिकति यहाँबाट अलिकति थोरै दक्षिणतर्फ 100 मिटरमै चाहिँ एकदमै राम्रो चिया पसल छ। त्यहाँ चिया खान ठुल्ठुला मान्छेहरू, सेलिब्रिटीहरू, यङस्टरहरू सबै आउनुहुन्छ। गजबको चिया हैन? त्यहाँ त्यो चियालाई मिठो बनाउने त्यो तराई चिया भन्ने पाउँछ, भेली गुड हालेको चाहिँ चिया पाउँछ, चिनी हालेको पाउँछ। तर त्यो चियाको हामीले कुरा गर्दाखेरि, त्यो चियाको स्टोरीहरू लेख्दाखेरि त्यो चियालाई गुलियो बनाउने किसानहरूले, उखु किसानहरूले आफूले वर्षभरि दुःख गरेर पसिना बगाएर कमाएको पैसा किन पाउँदैनन् भन्ने स्टोरी जर्नलिजमले लिएर आउँछ। तर तपाईले त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईले पाउनु भएको छ भन्ने कुरामा पाउनु भएको छैन भन्नेमा म उति ढुक्क छु। किनभने मैले भनेका दुईटा स्टोरीले एटेन्सन, किन भन्दा त्यो न्युज कार्डमा आइरहेको छ। तपाईले कन्ज्युम गरेको न्युज कार्डमा त्यो कन्टेन्ट आइरहेको छैन। चिन्ता के हो भने कन्टेन्ट क्रिएसनले पत्रकारितालाई कति कमजोर बनाएको छ र बलियो बनाएको छ भन्ने दोस्रो कुरा हो। तर सोसाइटीका मूल मुद्दाहरू त्यो कन्टेन्ट क्रिएसनमा किन आउँदैनन्? किन भन्दाखेरि हामीले कन्ज्युम नै त्यसरी गरिदिन्छौँ। हामीले क्लिक बेटलाई कन्ज्युम गरिदिन्छौँ। हामीले कन्ज्युमरले, खास गरी युथहरूले नै त्यसरी गरिदिएपछि कि सोसाइटीको खास मुद्दा के हो भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। म एउटा सामान्य कुरा गर्छु। मलाई युथहरूलाई सोद्धाखेरि के भन्नुहुन्छ? काठमाडौँमा विगत 4-5 वर्षमा भएको एकदमै राम्रो काम के हो भनेर भन्नुभयो भने धेरैले त के भन्नुभयो भने यो बिजुली बजारको पुलमा बत्ती बल्यो भन्नुभयो हैन? त्यो पुल बन्ने पैसा, त्यसको योजना, त्यसको आर्किटेक्ट कहिले भयो, कसरी भयो, त्यसको फन्ड कसरी रेज भयो भन्ने कुरामा चासो छैन एउटा। दोस्रो कुरा, अलि राम्रो कुरा भएको अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँको फोहोर सफा भयो भनेर भन्नुहुन्छ। हो, साँच्चै 4-5 वर्षमा काठमाडौँको फोहोर सफा भयो। त्यो कुनै मिराकलले, कुनै व्यक्तिले चमत्कार गरेर हुन्छ त? कम्तीमा तपाईँ, हामी जस्तो, खास गरी तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले यो कुरामा चाहिँ कन्सर्न हुनुपर्छ, चासो राख्नुपर्छ कि यो कसरी सिस्टमले कसरी काम गर्छ भनेर। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन हुन थालेको पहिले चाहिँ यहाँबाट बालाजुभन्दा माथि करिब 15-20 किलोमिटर माथि सिसडोलमा फोहोर फालिन्थ्यो। त्यहाँ डम्पिङ साइट थियो। डम्पिङ साइटमा भनेको लगेर ट्रकमा लगेर फोहोर फालिन्थ्यो र त्यो फोहोरको लिचेट बगेर गाउँमा जान्थ्यो। गाउँका मान्छेले आन्दोलन गर्थे र रोकिन्थ्यो, फेरि काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिन्थ्यो। पछि के भन्यो भने बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बन्यो। त्यो डम्पिङ साइट होइन, ल्यान्डफिल साइट बन्यो जहाँ फोहोरको प्रशोधन हुन्छ। त्यहाँ फोहोरको प्रशोधन हुने ठाउँमा त्यहाँ बन्यो। 2022 चाहिँ फोहोर त्यहाँ फाल्न थालियो। अब 2022 मा फोहोर फाल्न थाल्यो भने त्यो ल्यान्डफिल साइट त बन्न त 15-20 वर्ष अगाडिदेखि योजना थियो होला नि, अध्ययन थियो होला नि, लगानी थियो होला नि, इन्भेस्टमेन्ट थियो होला नि। अब हामीले के बिर्सिन्छौँ भने कुनै एकजना व्यक्ति आउँछ र अर्को दिन फोहोर चाहिँ काठमाडौँ पुरा सफा चट हुन्छ। हुँदैन नि। तपाईँले आफूले अध्ययन गर्दाखेरि, सर्टिफिकेट पाउँदाखेरि, कन्भोकेसनमा जानको दिन त्यो क्याप लाउँदाखेरिको त्यो दिनको मात्र हेरेर नि तपाईँको त्यो कुन प्रोसेसबाट गुज्रिनु भएको हुन्छ भन्ने कुरामा त युथहरू त अवेर हुनु पर्यो नि। त्यही भएर मैले के भन्छु भने काठमाडौँमा फोहोर सफा हुनको लागि त्योभन्दा 15 वर्ष अगाडि बनिरहेको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट थियो, त्यो सञ्चालनमा आयो। त्यसकारणले काठमाडौँ सफा भएको छ। त्यति मात्र होइन, तर त्यो ल्यान्डफिल, अब अर्को तपाईँहरूलाई चिन्ताको कुरा के हो भने ल्यान्डफिल साइट बन्ने विषयमा, जुन ल्यान्डफिल साइट भनेको पहिले फोहोरलाई सेग्रिगेट गर्नु पर्यो, घरमै सेग्रिगेट गर्नु पर्यो होइन, कम्पोज हुने र नहुने चाहिँ फोहोरहरू छुट्याउनु पर्यो। त्यो कम्पोज हुने फोहोर लगेर त्यहाँ राख्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसलाई प्रोसेस गरेर त्यो 50 वर्षसम्म त्यो प्रोसेस गर्दाखेरि त्यसको लिचेट बगेर जान्छ, फोहोर दब्दै जान्छ, फेरि थप्यो
भने 50 वर्षको लागि बनाएको बन्चरे डाँडामा अहिले 4-5 वर्षमा त्यसलाई ल्यान्डफिल साइट बनाएको छ। सबै सिसा सबै सामान त्यहाँ लगेर फाल्छ। त्यो 10 वर्षमा भरिँदैछ। तपाईँहरूले त्यो त थाहा पाउनु पऱ्यो नि। 50 वर्षको लागि बनेको योजना काठमाडौँ सफा भयो आज भनेर 10 वर्षमा भरिँदै हुँदैछ। तपाईँहरू कन्सर्न हुनु परेन, हामी कन्सर्न हुनु परेन, अथवा त्यो विषयमा गरिएका पत्रकारहरूले गरेका रिपोर्टिङहरू पढ्नु परेन, अथवा त्यहाँका अब कस्तो हुन्छ भने त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ आए हाम्रोमा यसरी फोहोरको लिचेट बग्यो भनेर आयो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ यसरी कन्टेन्ट क्रिएसनमा यसरी अथवा कतिपय मिडियामा पनि अथवा पोलिटिक्समा यसरी प्रस्तुत गरिन्छ कि तिनीहरू चाहिँ काठमाडौँको सुन्दर भएकोमा तिनीहरू ईर्ष्याले जलेका मान्छेहरू आइरहेछन् भनेर। तपाईँ सोच्नुहोस् त काठमाडौँ त सफा हुनु पर्यो, तर त्यो फोहोर तपाईँको घरको बरन्डामा अथवा तपाईँको घरको करेसाबारीमा लगेर फालिदिन्थ्यो। तर किन भन्दाखेरि काठमाडौँ सफा हुन्छ भनेर मान्नुहुन्थ्यो। काठमाडौँ पुरा सफा हुन्थ्यो तर तपाईँको घरको आँगनको यसो छेउतिर चाहिँ दिनका दिन टिपरहरू आएर चाहिँ फोहोर फाल्थे, तपाईँको खानेपानी चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्टामिनेट गर्थ्यो भने तपाईँ मान्नुहुन्थ्यो? म त मान्थिनँ। महान मान्छे हुन् तिनीहरू जसले चाहिँ 10औँ-20औँ वर्षदेखि फोहोर फाल्न दिएका छन्। तर तिनीहरूलाई स्वास्थ्य इच्छाको अवस्था के छ भनेर मिडियामा समाचार आइराखेको छ, पत्रकारले समाचार लेखिरहेछन्, तर त्यो कुरा तपाईँहरूसँग पुगेको छैन। त्यो ग्यापमा म चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटरलाई मात्र दोष दिन्न, हामीबाट पनि दोष के भएको भने त्यस्ता कन्टेन्टहरू त्यो भिजुअलमा तपाईँहरूले जेलाई कन्ज्युम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले रिलमा, टिकटकमा, फेसबुकमा जेमा हो त्यसमा हामी आउन अलि रिलक्टेन्ट भयौँ, अझै टाइम लगायौँ। यहीँ आउनुपर्छ नि मान्छेहरू भन्यौँ। जमाना कस्तो छ भने बजार जहाँ छ स्टल त्यहाँ राख्ने रहेछ कि, मान्छे कहाँ छ, कन्ज्युमर कहाँ छ, स्टल त्यहाँ राख्ने हो। अहिलेको असाध्यै कन्टेन्ट क्रिएसनले र टेक्नोलोजीले राम्रो गरेको कुरा के हो भने जहाँ मास छ त्यहाँ ल्याएर टक्क तपाईँले चाहिँ एउटा आफ्नो स्टल राख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ लिगेसी मिडियाको कमजोरी के हो भने हाम्रो स्टलमा कन्ज्युमरहरू आफै आउँछन् भनेर त्यो धेरै टाढा भयो। कन्टेन्ट क्रिएसन तपाईँको मोबाइलमा पुग्यो, ल्यापटपमा पुग्यो, त्यसमा हाम्रो पुग्न ढिलो भएको। तर के हो भने फेरि पनि तपाईँहरूले जसले जर्नलिजम पढ्नु भएको छ अथवा चासो राख्नु भएको छ, तपाईँहरूले गर्ने के हो भने ह्युम्यानिटी, सोसाइटी, जस्टिसको लागि चाहिँ त्यो जर्नलिजमले जे काम गरिराखेको छ त्यसलाई अझै ब्युटिफुल्ली इम्प्रेसिभ रूपमा कसरी भन्ने हो जर्नलिजमले, त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो युथहरूमा चाहिँ जर्नलिजमले गरेन, कन्टेन्ट क्रिएसनले गर्यो अथवा यो चाहिँ माइक्रो ब्लगले गर्यो भन्ने जुन थ्योरी छ त्यो विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति चासो राखेर यो सोर्स न्युज कहाँबाट आउँछ र के लेखिरहेछन् भन्ने कुरा कम्तीमा तपाईँहरूसँग मेरो अपेक्षा छ। यो गुनासो होइन, अपेक्षा हो है। हस्, यसमा अलिकति कुरा भन्नु म जस्तो आई थिङ्क एक दुईवटा कुरा अग्री गर्छु, एक दुईवटा कुरा चाहिँ डिसअग्री पनि गर्छु मैले उमेश सरले भन्नुभएको कुरामा कि जस्तो कति चाहिँ तपाईँको त्यो अब हरेक कुरामा त्यो धेरैवटा फ्लिप त हुन्छ, धेरैवटा पोइन्टहरू हुन्छ, तर जस्तो कति यस्तो भन्दै गर्दा फेरि हामीले जस्तो रियल इस्यु, रियल मुद्दा समाजको भन्दै गर्दा चाहिँ फेरि जस्तो अहिले यो युवा पुस्ताले हेर्न खोजेको चिज पनि रियल मुद्दा नै हो कि फेरि। जस्तो तपाईँको जस्तो मेरो पर्सनल इक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तो गीतको बारेमा मैले जसरी भिडियोहरू बनाइरहेको छु अनि त्यो भिडियोहरू किन मन पराएको छ यङ पुस्ताहरूले भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको त्यो एउटा टेलिङ पनि भयो, तर त्यो कुरा मन पराउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई रियलाइज पनि भइरहेछ क्या कति चाहिँ। सो कति मैले जस्तो इन्टरनेसनल मिडियाहरूको कति हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सिरियस मुद्दामा बनाएको एकदमै त्यो समाजको गहिरो मुद्दामा बनाएको विषय पनि एकदमै कन्ज्युम गर्न लायक बनाउनेवाला कुरा चाहिँ मेजर चुनौती होला जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो मिडियम स्विच भन्नेवाला कुरा चाहिँ। किन भन्दाखेरि मिडियामा पहिला चाहिँ तपाईँको पत्रिकाहरू घरमा आउँथ्यो अनि हाम्रोमा पनि ग्राहक बन्नुहुन्थ्यो पहिला, अनि त्यो मिडियम एउटा स्योर सर्ट मिडियम थियो नि त। सो त्यो मिडियम चाहिँ आई थिङ्क अहिले स्विच भएको भएर चाहिँ अनि यस्तो मुद्दामा अझै बढी त्यो तपाईँले भन्नु जस्तो मिडियममा आउनुपर्छ होला। तर सँगसँगै चाहिँ यस्तो अरू धेरै एरिया जस्तो अब तपाईँहरू जो जो यहाँ बस्नु भएको छ, मेरो अपेक्षा चाहिँ जस्तो कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि जस्तो धेरैवटा सानसानो एरियाहरू खुलाउन मिल्ने ठाउँ छ कि जुन चाहिँ तपाईँले आफूले एकदम कन्सर्न भएको, आफूले एकदमै नजिकबाट सोच्ने विषय, त्यो चाहिँ पब्लिकको पनि कन्जम्सनको विषय हुनसक्छ भनेर सोच्न मिल्यो कि। सो त्यो आई थिङ्क त्यो हामीले यस्तोवाला कुरा मात्रै जर्नलिजमले गर्ने भन्नेवाला नभएर त्यो अझै वाइड बनाउँदै लानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। सो त्यो भने चाहिँ हामीले धेरै वृहत कुराहरूलाई भन्ने ठाउँ चाहिँ बनाउँछ होला जस्तो लाग्छ क्या। यो अहिलेको मिडियम, अहिलेको तपाईँको अल्गोरिदम अनि स्पेसली तपाईँको त्यो स्क्रोल गर्ने अल्गोरिदम हो नि त। सो स्क्रोल गर्ने अल्गोरिदमसँग अलिकति जान पायो भने चाहिँ यस्तो कुरो पनि अझै जान्छ। जस्तो मैले हेर्छु कति तपाईँको
तपाईँले भन्नुहोस् त्यो सिरियस विषयहरू पनि कुनै रिलमा बनाएको एकदम र भिडियोहरू खिचेको छ भने म्यासिभ सेयर भइरहेको हुन्छ होइन जस्तो रिसेन्ट तपाईँले टेम्पो त्यो लडाकोवाला एउटा भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो होइन त्यो कत्रो बज क्रिएट गर्यो नि त त्यसले होइन त्यो भनेको त्यो विषय त लिएर आयो नि त फेरि तपाईँ एउटा स्पेयरमा त लिएर आइरहेको छ नि त फेरि कन्टेन्ट क्रिएसनकै थ्रुबाट होइन सो एउटा त्यो कन्टेन्टको थ्रुबाट लिएर आएको छ अनि कतिपय मिडियाकै तपाईँको अहिले हेर्नुभयो भने कुनै एउटा विषयमा मिडियाले रिपोर्ट लेख्ने कुरै पनि कुनै एउटा भाइरल भिडियो हेरेर बनाउने लेभलमा गइसक्यो नि त होइन जस्तो तपाईँको एउटा त्यो बिचमा खोर्सानी फालिदिएको एउटा भिडियो थियो सो त्यो खोर्सानी त्यो पुलिसले खोर्सानी लुटेर फालिदिएको एउटा भिडियो चाहिँ कसैले मोबाइलमा खिचेर नहालिदिएको भएदेखि त मिडियाले पनि थाहा पाउँदैन थियो सो आई थिङ्क मिडियाले पनि त्यो हुन्छ नि त्यो सोसाइटीबाट आइरहेको यस्तो खालको कन्टेन्टलाई चाहिँ अझै बढी अब्जर्भ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो मिडियममा चाहिँ आई थिङ्क हामीले एकअर्कासँग लर्न गर्न सक्ने धेरै कुरा छ अनि स्पेसली चाहिँ मलाई मेरो पर्सनल अनुभवमा चाहिँ 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्डको स्पेसली रिलमा किनभने एभ्रिबडी इज स्क्रोलिङ सो त्यो हुक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले केही काम गर्नु भने कन्टेन्ट चाहिँ हेर्नुहुन्छ मेरो पर्सनल अनुभवमा चाहिँ छ त्यो क्लिक बेटमा मात्रै चाहिँ बस्नु भएको छैन किनभने क्लिक बेट गरेको पनि केही समयमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले सो क्लिक बेटलाई पनि चुनौती दिने पुस्ता हो कि यो मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ क्या सो क्लिक बेट मात्रै फलो गर्नुहुने पुस्ताले भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर थ्याङ्क यू सर हजुरले भनेको जस्तै द बााउन्ड्रिज आर गेटिङ ब्लर डे बाई डे होइन अनि हजुरले भन्नुभयो कि युथ्सहरू लाइक सर्फेस लेभलमा मात्रै कन्टेन्ट्सहरू इन्फर्मेसनहरू कन्ज्युम गर्छ उहाँलाई चाहिँ के सजेसन छ भनेपछि चाहिँ इनडेप्थ इन्फर्मेसन चाहिँ हेर्नु पऱ्यो होइन आफू रिसर्च गर्नु पऱ्यो भनेर हजुर सो बिफोर वी मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन वी हेभ अ क्विज सेसन फर आवर ब्युटिफुल अडियन्स Before answering, please do tell us your name, batch and major, and I request the volunteers to assist them with the mic. The question is, according to UNESCO's 2024 report, what percentage of content creators systematically fact-check before publication? Option A, 12%, option B, 38%, option C, 56%, and option D, 90%. Hello. Oh, hello, yes. 38%. 38%. Could you please mention your name, batch, and major too? Okay. I'm Arti Thapa, BA third year with the major of social work and English. On this special, the answer is B, 38%. Congratulations, the answer is correct. Only 38%, so that really highlights the challenge of information in today's digital age, right? So moving on with the moderation. Suraj sir, audiences love content creators because they feel more natural and relatable. However, most of the content creators only comment on what's currently happening or the events that are happening rather than finding original information on their own. So, in that context, can content creators really serve as watchdogs like journalists in this democratic society? Sir, so content creatorsहरूले चाहिँ प्रायः जसो करेन्ट इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ rather than finding original content या हजुरले पनि मल्टिपल सोर्सेसबाट मैले भिडियोहरू लिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले पनि जर्नलिस्ट जसरी चाहिँ एउटा सोसाइटीको वाचडगको रूपमा आफ्नो रोल आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ होला त आई थिङ्क यसमा चाहिँ मैले मेरो फर्स्ट भिडियोको इक्जाम्पल दिएँ भने हुन्छ होला जस्तो लाग्यो सो मेरो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ इन्द्रधनुष भन्ने एउटा शब्दको मैले डिकोड गरेको थिएँ अनि त्यो झर्छ जहाँ इन्द्रधनुष स्वर्ग मायामारी भन्ने जुन माइतीघरको गीत थियो त्यसमा चाहिँ इन्द्रधनुष भनेको ठाउँमा धनुष देखाएको रहेछ होइन गीतको भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई लाग्यो यो त धनुष त होइन त्यो इन्द्रधनुष भनेको त इन्द्रणीलाई भने हो होइन सो मैले त्यो डिकोड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्द्रणी हो इन्द्रधनुष भनेको चाहिँ धनु होइन सो त्यो इन्द्रको धनु होइन भनेर भनेको थिएँ भनेपछि आई थिङ्क तपाईँले भनेको कुराको आन्सर चाहिँ यो चाहिँ मैले कतैबाट ल्याएको इन्फर्मेसन होइन सो मैले यो इन्फर्मेसन भन्नलाई चिजहरू ल्याएको हो सो त्यो रेफरेन्स ल्याउनु र कन्टेन्ट नै ल्याउनु भन्ने कुरा फरक कुरा भयो होइन सो रेफरेन्स ल्याउने कुरामा चाहिँ यसको लागि चाहिँ मैले त्यसलाई देखाउनलाई प्रुभ गर्नलाई पुरानो फुटेज प्रयोग गरेँ नयाँ फुटेज प्रयोग गरेँ त्यो चाहिँ रिसोर्स मात्रै भयो होइन सो कोरमा मैले गरेको चाहिँ
यो नयाँ कुरा नै भनेको हो होइन. सो यस्तो भएको रहेछ भनेर. अनि इन अ वे तपाईँले आर्ट फिल्डमा सोच्नुभयो भने चाहिँ अब अर्कोचोटि कसैले मेबी गीतको कम्पोजिसन गर्दाखेरि अथवा चाहिँ यो गीतमा अर्कोचोटि कोरियोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले सोच्नुहुन्छ होला. सो आई थिङ्क वाचडगको काम पनि गरे हो होइन. सो यस्तो भइरहेछ, यो रङ भइरहेछ भनेर भने हो नि त. सो म चाहिँ एकदमै अग्री गर्छु कि वाचडगको काम गर्छ कन्टेन्ट क्रिएटरले. अनि सबैले गर्छ भने जिम्मा पनि लिन्न फेरि, किनभने कन्टेन्ट क्रिएसनको सबैको मोटिभ फरक छ. अनि हाम्रोमा नेपालमा चाहिँ तपाईँको अहिले पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर भनेर हामीले मोस्टली देखिरहेको मान्छे कस्तो मान्छेहरू छ भन्ने कुरा हेर्नुभयो भने तपाईँले भर पर्छ कि जस्तो आइदर समबडी सेलिङ समथिङ अथवा चाहिँ हुन्छ नि यस्तो यस्तो भन्नेवाला मात्रै छ नि त. कोरमा एकदम विषयमा छिरेर गरेको कन्टेन्ट क्रिएसन एकदमै कम छ होइन. औँलामा गर्ने नै छ भन्दा पनि हुन्छ. सो त्यो औँलामा गर्ने कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यस दे आर बिङ द वाचडग्स होइन. उहाँहरूले तपाईँको इभन कमेन्ट्रीको बारेमा हुन्छ नि जस्तो एकदमै राम्रो कमेन्ट्री गर्नुभएको छ, सोसियल कमेन्ट्रीहरू गर्नुभएको छ कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूले मैले देख्दाखेरि होइन. सो वाचडग नै हुनुभएको उहाँहरू पनि, जुन चाहिँ आई थिङ्क मिडियाले पनि गरिरहेको त्यही नै हो. अनि कतिले चाहिँ जस्तो यो इभेन्टमा गएँ यो गरेँ भनेर भन्नुभएको छ, द्याट्स अल्सो नेसेसरी अहिलेको टाइममा होइन. तर अब त्यो वाचडग भयो कि भएन भने चाहिँ अर्को डिबेट होला. तर म चाहिँ एकदमै होपफुल छ अब अहिलेको टाइममा अझै बढी कि जस्तो कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू चाहिँ एकदमै बढी क्रिटिकल भएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. एकदमै त्यो आफ्नो त्यो उसलाई बायसेसहरूलाई पनि क्रिटिसाइज गर्ने गरी आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ. अनि वाचडग भएर बस्नु नै पर्छ. अनि आई थिङ्क हामीलाई मोर वाचडग्स नै चाहिएको हो खासमा. अनि त्यो मेरो पनि उद्देश्य, मेरो पनि लङ टर्म उद्देश्य चाहिँ त्यही नै छ कि सो त्यो यस्तोवाला चिजहरू पनि बोलौँ. तर सँगसँगै म अर्को के पनि मान्छु भन्दाखेरि वाचडग हुने भनेको कस्तो हो भने त्यो वाचडग पनि फेरि एकदम हार्ड सेन्समा हामीले कहिले काहीँ लिइरहेको हुन्छ क्या वाचडग हुनुपर्छ भनेर. तर जस्तो कुनै एउटा गीतको चाहिँ गहिराइमा कुरा गर्नु पनि वाचडग हुनु होला नि त होइन. अथवा वाचडग इन अ सेन्स तपाईँको केही खराब गऱ्यो भने म भन्छु मात्रै होइन कि त्यसको विवेचनामा गहिराइमा गएर सोच्न लगाउनु पनि त एउटा कन्ट्रिब्युसन हो नि त सोसाइटीलाई. सो मोर इन्टु कन्ट्रिब्युटरको हिसाबले चाहिँ सोच्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ मलाई. वाचडग हुने भने चाहिँ अलिक सानो लिमिटिङ भयो, कहाँ कता गल्ती गर्छ कहाँ के हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै मैले हेर्छु भन्नेवाला जाला. तर मोर इन्टरप्रिटेसन, मोर अप्रिसिएसन हुन्छ नि. जस्तो तपाईँको फर इक्जाम्पल ड्रामा भइरहेछ, तपाईँले गएर ड्रामा हेर्नुभयो अनि ड्रामाको बारेमा इन्टरप्रिटेसन गरेर भिडियो बनाउनु भयो भने द्याट्स सो ब्युटिफुल होइन. अर्को त्यो भिडियो हेर्ने मान्छेले तपाईँले नयाँ तरिकाले सोच्न सिकाउनु भयो नि त. सो आई थिङ्क त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अझै बढी होला. अनि मिडियाको पनि आई थिङ्क मलाई त्यो वाचडग र कन्ट्रिब्युटर दुइटै लाग्छ, किनभने वाचडग पनि भइरहेको हुन्छ. तर कति धेरै कुराहरू चाहिँ मैले जस्तो फिल्मको रिभ्युजहरू मैले यति धेरै पहिला होइन मिडियामा पढेँ, त्यसले त मलाई त्यो मेरो इन्टरप्रिटेसन गर्ने त्यो एउटा लेयर पनि त सिकाइरहेको छ नि त मलाई होइन. सो त्यो वाचडग मात्रै भनेर सानो बनाउन चाहन्न कि यसलाई मोर इन्टु कन्ट्रिब्युट गर्नेवाला, अलिकति इन्टरप्रिटेसन सिकाउनेवाला, अलिक गहिराइमा गएर सोच्नेवाला भन्ने कुरो सिकाउन पायो भने चाहिँ आई थिङ्क अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो डिजिसीको चिज देख्दाखेरि त्यसको गहिराइमा सोच्न गइहाल्छ कि मान्छे. अनि त्यो गहिराइमा सोच्ने त्यो इन्टरप्रिटेसनले जहिले पनि तपाईँलाई अझै गहिरो खोज्ने बनाउँछ. अनि द्याट्स अल वी निड कि अहिलेको टाइममा चाहिँ मोर इन्टरप्रिटेसन, मोर एक्सेप्टिङ. इन्टरप्रिटेसन भन्ने चाहिँ तपाईँले अर्को आइडियालाई पनि स्वीकार्नु पऱ्यो होइन. उसले भनेछ मेरो यो हो भन्नु पऱ्यो. द्याट्स नेसेसरी अहिलेको टाइममा चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई. जस्तो कन्टेन्ट क्रिएसन र जर्नलिजमले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भन्ने विषयमा त अब कुनै डाउटै भएन. त्यसको लागि हामी सबैका एकअर्काका इफोर्टहरू पुगेका छैनन्. मैले अघि नै भने पुगेका छैनन्, त्यसमा हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ. तपाईँहरूबाट पनि हामीले सिक्दैछौँ भनेर मैले भनिहालेँ. दोस्रो कुरा चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरू छन्. कसैले 56% भन्छ, कसैले 2/3 भन्छ, कसैले 80% भन्छ. जुन मिसइन्फर्मेसन फैलिन्छ त्यो चाहिँ सोसल मिडियाबाट फैलिन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरू भएको छन्. एटलिस्ट 2/3 मिसइन्फर्मेसन आर बिङ स्प्रेड बाई अर भिया सोसल मिडिया. एटलिस्ट 2/3 विभिन्न अध्ययनहरूमा है. कुनैमा कम होला, कसैमा धेरै होला. त्यसको कारण के हो भने नि, हामीले सर्टकट बाटो, मैले अघि नै भने नि सर्टकट बाटो भनेर. त्यो सर्टकट बाटो किन नराख्नुहोस् भने नि, मैले यहाँ दुईजना पात्र, हाम्रो जुन मोडरेटर हुनुहुन्छ उहाँलाई नै पात्र बनाएँ मैले, हाम्रो सहारा र रसज्ञा. सहारा र रसज्ञा तपाईँहरू दुईजनाले भोलि आएर कसैले के भनिदियो भने सहारालाई के भन्यो, सहारालाई भन्यो भूमिका र आयुष्मा. ए सरी, ल माथिल्लो होइन त, आयुष्मा र भूमिका. आयुष्मा र भूमिकालाई के भन्यो भने अर्को साथीले तिमीलाई त आयुष्माले गाली गर्यो, तिम्रो ब्याकबाइटिङ गर्यो भनेर भन्यो भने सुरुमा तपाईँ पत्याउनुहुन्न.
अनि उसले इन्सिस्ट गर्यो भने कहाँ भन्यो ल भन् त कति बजे भन्यो हिजो बिहान 10 बजे 9 बजे 9 बजे त म उसैसँग प्रोग्राममा थिएँ सँगै प्रोग्राम मोडरेट गरिरहेको छौँ भनेर तपाईँ फ्याक्ट चेकिङमा लाग्नुहुन्छ नि तपाईँले आफूलाई आउँदाखेरि चाहिँ कति बजे हो कहाँ हो कुन बेला हो कसले भनेको भनेर भन्नुहुन्छ तर देशको राजनीतिको विषयमा चाहिँ एउटा स्न्यापच्याट आयो भने कन्टेन्ट आयो भने चाहिँ ब्लाइन्डली विश्वास गर्नुहुन्छ आफ्नो विषयमा जसरी हामीले लिन्छौँ नि त्यो देशको पोलिटिक्स इकोनोमी एजुकेसन हेल्थ सिस्टमको कुरा पनि तपाईँ हामीसँग कन्सर्न कुरा हो कि आफ्नो विषयमा आएको विषय चाहिँ होइन होला ए हो र कतिखेर कोसँग कुन शैलीमा कुन लोकेसनमा के कन्टेक्स्टमा भनेर हामीले सोध्छौँ भने देशको विषयमा चाहिँ हामीले के त्यत्तिको सोध्छौँ त त्यत्तिको हामीले कम सोध्छौँ यो नेपालको मात्रै कुरा होइन र त्यसको कारण त्यसको रिपकर्सन के हुन्छ कति डरलाग्दो भयानक हुन्छ भने 23 र 24 भदौमा गत 8 र 9 सेप्टेम्बरमा चाहिँ नेपालमा जेनजी मुभमेन्ट भयो जसलाई संसारले चाहिँ त्यसलाई एउटा उदाहरणको रूपमा पनि लिएर आयो कि एउटा युथहरूले कसरी चाहिँ रिभोल्ट गर्न सक्छन् र एउटा सत्ता पलट गर्न सक्छन् भनेर त 23 गते संसदमा 35 जना बच्चाहरूलाई सरी फर इन्टरप्टिङ यु सर हामीसँग टाइम एकदमै लिमिटेड ल म छोटोमा भने 35 जना बच्चाहरू चाहिँ संसदमा बन्धक बनाएर राखेको छ भन्ने कन्टेन्ट सोसल मिडियामा आउँदाखेरि ए हो र 35 जना कसका छोराछोरी हुन् भनेर विश्वास नगरेर 35 जनालाई त्यहाँ बन्धक बनाएर राख्ने मार्न सक्छन् गोली हान्न सक्छन् त्यहाँ ती आतङ्ककारी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ सोसल मिडियामा बस हुँदाखेरि अर्को दिन त्यत्रो विध्वंस भयो परिवर्तन हामीलाई चाहिएको तर सिंहदरबार सर्वोच्च अदालत स्वास्थ्य मन्त्रालय जलेको त हामीलाई कसैलाई चाहिएको होइन नि तर के हो भने 35 जना बच्चालाई संसद भवनमा बन्धक बनाएर राखेको छ र कुनै पनि बेला गोली हान्न सक्छ भनौँ कि मानव तिनीहरू चाहिँ गाजामा छन् मानव तिनी काबुलमा छन् मानव तिनी कान्दाहारमा छन् र एउटा दुश्मनको एउटा टेरोरिस्टको चाहिँ कब्जामा छन् देशको सेक्युरिटी फोर्सको होइन कब्जामा छन् भन्ने किसिमको न्यारेटिभ बनाउँदा कति ठुलो रिपकर्सन हामीले देख्यौँ अरू सबै कुरामा हामीले गर्व गरे पनि सिंहदरबार जलेको विषयमा त गर्व गर्न सक्दैनौँ नि सत्ता पल्टाएकोमा भ्रष्ट नेताहरूलाई भगाएकोमा हामीले गर्व गरे पनि सिंहदरबार र स्वास्थ्य मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत जलाएकोमा त हामीले गर्व गर्न सक्दैनौँ नि त्यसको कुरा के हो भने हामीले यो कुरा हो र एकपटक यो हो र यो हुनसक्छ अरू रेफरेन्स के छ भन्ने विषय यो कसले भनेको डकुमेन्ट के छ भन्ने खोज्ने हामीले खोज्यौँ भने मलाई लाग्छ कन्टेन्ट क्रिएटरले खोजेको पनि त्यही हो जर्नलिस्टहरूले खोजेको पनि त्यही हो सोसाइटीले खोजेको पनि त्यही हो मैले यति नै भने थ्याङ्क यू सो मच सर It is now time for audience engagement again. We know our audience have been patiently waiting for the next quiz question. So before answering, please do mention your name, batch and major, and I kindly request the volunteers to assist with the mic and jot down the name of the student. So the question is, what is one major challenge modern journalism faces due to AI? Option A, lack of internet access. Option B, decline in newspaper printing. Option C, rise of misinformation and disinformation. And option D, shortage of journalists. Hello everyone, मेरो नाम नित्या बस्ताकोटी म थर्ड इयर साइकोलोजी र सोशल वर्क को स्टुडेन्ट हो आन्सर चाहिँ अप्सन 3 राइज अफ मिसइन्फर्मेसन एन्ड डिसइन्फर्मेसन Congratulations, that's the correct answer. Thank you. Thank you audience for your participation. Now moving on to the next question. So my next question is for both of you again. For the aspiring journalists and content creators present in the audience or watching us live, what, according to you, is the single most important skill that they need to, in order to survive in this digital world? You may start. हजुर अघिको क्वेसन मलाई सोधेको भए चाहिँ तपाईले अप्सनहरु दिनुभएको थियो नि अघिको अप्सन दिनुभएको थियो नि त्यो मैले भए सबै भन्थे मैले अल अफ अबव हैन किन भन्दा जर्नलिजमले अहिले फेस गरेको समस्या के हो भने मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन पनि हो
एआईलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय पनि हो, टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्ने विषय पनि हो र सर्टेज अफ जर्नलिस्ट र वर्कफोर्स पनि हो। म यही मौकामा भन्छु, यत्रो देशमा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ बेरोजगारी छ भनेर हामीले कुरा गर्छौँ। न्युज रुममा मैले योभन्दा अगाडि काम गर्ने संस्थामा, अहिले काम गरेको संस्थामा मेरो दिनको र महिनाको सबैभन्दा बढी काम चाहिँ जर्नलिस्टहरू खोज्ने नै हुन्छ। आफूले काम गर्ने भन्दा नि काम गर्ने जर्नलिस्ट छन्, त्यो मान्छे कस्तो छ, त्यसले लेखेको कस्तो छ, नयाँ छ कि। चुन सरलाई मैले अस्ति भन्दै थिएँ, उहाँले मलाई फोन गरेको दिन, सर त्यहाँ जर्नलिस्टहरू चाहिँ पढिरहेछन् भने चाहिँ लौ न न्युज रुमलाई चाहिँ क्लासरुमलाई न्युज रुमसँग जोड्नु पऱ्यो भने। हाम्रो कामै त्यही छ। एडिटरहरूको एउटा म्यानेजरियल काम पनि हो, अस्वाभाविक पनि होइन, तर अहिले चाहिँ कामै के छ भने मान्छे खोज्ने मात्रै। र समस्या के भएको छ भने कन्टेन्ट क्रिएसनले एकदमै राम्रो मान्छेहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट पनि बनाएको छ। र अहिले कस्तो बनाएको छ भने कन्टेन्ट क्रिएसनले मान्छेलाई मोटरसाइकल चढेर मुस्ताङ पुगे पनि भयो, कञ्चनजङ्घा पुगे पनि भयो, 3 दिन सिरे कोडेर सुते पनि भयो होइन। मलाई काम लागेको छ म काम गर्दिनँ, 3 दिन कसैले फोन गर्दैन होइन। किन कन्टेन्ट बनाएनस् भनेर कसैले स्पष्टीकरण सोध्दैन। र मन लागेको बेलामा चाहिँ राम्रो कन्टेन्ट बन्यो भने अपलोड गरे भयो, एभरेज बन्यो भने मन नलागे अपलोड गरे भयो। जोसँग जागर छ, शिल्प छ, स्किल छ, त्यो मान्छेहरू आफै कन्टेन्ट क्रिएसनमा लाग्नुभयो। त्यो एकदमै कन्टेन्ट क्रिएसनमा ब्युटिफुल्ली काम गर्नुभएको छ उहाँले, एकदमै राम्रो। तर त्यसले के गरेको छ भने असर चाहिँ न्युज रुमलाई चाहिँ कमजोर बनाइराखेको छ। एउटा चाहिँ न्युज रुममा चाहिँ अलिकति शिल्प भएका, अलिकति जागर भएका, इनर्जेटिक स्किल मान्छेहरू कम आउन थाले। तर के हो भने फेरि पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने चुन सर र उहाँको टिमहरूले जसरी तपाईँहरूलाई पढाइराख्नु भएको छ, तपाईँहरू फेरि न्युज रुममा किन आउनुपर्छ भने नि कम्तीमा त्यसको प्रोसेस थाहा हुनुपर्छ। साँच्चै बेलुकी चाहिँ साँझमा चाहिँ 12 भाइहरू जम्मा भएर अनि आज यसलाई ठोकौँ भन्छन् कि एउटा पत्रकारले 3 हप्ता, 5 हप्ता, 7 हप्ता यही मेहनत गरेर त्यसलाई न्युज प्रोसेस गरेर क्रस भेरिफाई गरेर फ्याक्ट चेकिङ गरेर पियर रिभ्यू गरेर छाप्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पनि तपाईँहरू न्युज रुममा आउनुपर्छ खासमा होइन। म सामान्य कुरा भन्छु, तपाईँहरूले हामीलाई लाग्छ नि हाम्रो नेपाली सोसाइटीलाई कि लिगेसी मिडियाले चाहिँ धेरै समाचार लुकायो भनेर। यत्रो करप्सन भएको छ, यत्रो स्क्याम भएको छ, त्यो स्क्याम भएको छ तर मेन स्ट्रिम मिडियाले लुकायो, धन्न चाहिँ सोसल मिडिया आयो र थाहा भयो भन्नुहुन्छ नि। तपाईँले नेपालमा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको मथिङ्गल हल्लाउने, तपाईँको नागरिकको रूपमा तपाईँलाई फ्रस्ट्रेट गर्ने, आक्रोशित बनाउने, आन्दोलन गरौँ भन्ने लाग्ने कुनै पनि स्क्याम भन्नुहोस्, म जर्नलिस्टको नामसहित, रिपोर्टरको नामसहित भनिदिन्छु कि त्यो मेन स्ट्रिम मिडियाको रिपोर्टरले रिपोर्ट गरे हो। तपाईँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको जग्गा। सरी फर इन्टरप्टिङ यु सर। हाम्रो स्किल स्पेसिफिक एउटा स्किल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एस्पायरिङ जर्नलिस्ट र कन्टेन्ट क्रिएटर्समा हुनुपर्ने स्किल चाहिँ के हुन सक्छ? स्किल मैले त्यही भन्दैछु। स्किल के हो भने स्किल भनेको के हो भन्दाखेरि मान्छेको न्युज सोर्स बनाउने कुरा हो। जर्नलिस्टहरूको सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने नेपालमा हामीले अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने जर्नलिस्टको लागि चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले आउनुपर्ने, देख्नुपर्ने भनेको कुरा र आफै विटनेस गर्नुपर्ने र एक्सपिरियन्स गर्नुपर्ने कुरा के न्युज रुममा आउनुपर्ने हो। त्यहाँ जर्नलिस्टहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर। अब कन्टेन्ट क्रिएसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने कन्टेन्ट क्रिएसन पनि जर्नलिस्टहरूले सिकिराखेका छन्। मूल कुरा के भन्दाखेरि त्यसको हाम्रोमा एउटा समस्या के छ भने हामी जर्नलिस्टहरूलाई हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रेडिसनल ल्याङ्ग्वेज छ। कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ कन्भर्सेसनल ल्याङ्ग्वेजहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ कि तपाईँ यो मान्छे चिन्नुहुन्छ भनेर एउटा फोटो राख्नुहुन्छ होइन, त्यो फोटो राख्नुहुन्छ अनि यी त भोजिन्ना कि आमा हुन् भन्छ। तर पुरानो हाम्रो ट्रेडिसनल जर्नलिजमले के भन्छ भने भोजिन्नाको मात्रै कुरा गर्छ क्या। भोजिन्नाको आमा जुन केप बर्डको चाहिँ गोलकिपर हुन् जसले स्पेनसँग बराबरी खेलाए, त्यो उनको चाहिँ ट्रेडिसनल जर्नलिजम र कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ त्यो उनलाई आमालाई ल्याएर जसरी उपस्थित बनाउँछ त्यो चाहिँ आकर्षक छ र त्यो कन्टेन्ट क्रिएसनको स्किल चाहिँ अरूले पनि अनुकरण गर्न योग्य छ। तर जर्नलिस्ट कन्टेन्ट क्रिएसन र जर्नलिजममा सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने जर्नलिजममा चाहिँ न्युज सोर्समा पुग्ने, फ्याक्ट चेकिङ गर्ने, त्यो न्युज प्रोसेससँग आबद्ध हुने विषय हो, त्यसमा ग्याप छ।
त्यसमा ग्याप छ। हजुर पक्कै पनि सर। सुरज सर हजुर मलाई चाहिँ तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसन आई थिङ्क अहिलेको संसारमा तपाईँले कोअपरेट गर्नु छ भने चाहिँ के स्किल सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ दुईवटा कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ तपाईँले त्यो कथा भन्न सिक्नु पऱ्यो, मेन चाहिँ आफ्नो वरिपरिको कथा। अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो आमाको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो प्लेयरको कथा उठाउँदा अर्कै मजा आयो नि त। सो त्यस्तो कथा भन्ने शैली एउटा सिक्न सक्नुभयो। अर्को चाहिँ भिडियो एडिटिङ मैले एकदमै भन्छु तपाईँहरूलाई, भिडियो एडिटिङ सिक्नुहोस्, मिलेसम्म सिक्नुहोस्, किनभने अब जमाना भिडियोमै गइरहेछ नि त। सो सबैले त्यो स्किल हातमा भयो भने तपाईँले आफूले काम नगरे पनि भोलि अरूसँग काम गर्ने बेला पनि त्यो स्किल काम लाग्छ। अनि मेन चाहिँ समूहमा काम गर्न सिक्नुहोस् भन्छु। आई थिङ्क कलेजहरूले पनि त्यो इन्करेज गर्ने होला कि, किनभने मोर तपाईँको त्यो समूहमै काम गर्नुपर्छ। तपाईँले भोलि जहाँ जेमा गए पनि अर्को मान्छेसँग काम गर्नुपर्छ। सो आई थिङ्क यी तिनवटा स्किल होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। Hazur, thank you, sir. We are so grateful that you both shared amazing insights, and I feel like this was a much needed topic to discuss on, but due to time constraints, we have to conclude our discussion today. Before that, we would like to open the floor to our audience for a Q&A session. Please do not hesitate to raise your hand, and we will be taking one question for each panelist. Excuse me, yeah, Mati. Hi. So, namaste sir. दुवैजनालाई म चाहिँ अनमोल कृष्ण सेडाई BA थर्ड इयरमा अध्ययन गर्छु र मेरो चाहिँ क्वेसन के थियो भन्दाखेरि न्युजले चाहिँ ट्रेडिसनल जर्नलिजमले चाहिँ जहिले पनि एउटा के देख्ने गरेछु भने प्याटर्न चाहिँ मैले पार्टी जस्तो अहिले अपोजिसनमा छ त्यो पार्टी र जर्नलिस्टहरूको कुरा अलि मिल्छ हैन, तर त्यो पार्टी पावरमा गइसकेपछि चाहिँ अब अर्को इलेक्सनमा त्यसपछि चाहिँ अब जर्नलिजमको काम भनेको त्यो पार्टीलाई अकाउन्टेबल होल्ड गर्नुपर्ने हो नि त। त्यही भएर त्यो अब राइटफुल्ली न्युजले चाहिँ जुन पार्टी पावरमा छ त्यसलाई अपोज गरिरहेको हुन्छ हैन। तर अब हामी कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ कसरी जर्नलिस्टिक तरिका शैलीमा जान सक्ला, त्यसको काम कसरी गर्न सक्ला भन्ने कुरा डिस्कस गर्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन यो अहिले कन्टेक्स्ट छ त्यसमा चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू यो न्युज रिलेटेड कन्टेन्ट बनाउने कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूले पावरमा भएको पार्टीलाई क्रिटिसाइज गरेको देखिँदैन र यस्तो अवस्थामा अब कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ ट्रुली जर्नलिजमको जुन एथिक्सको एउटा त एसेन्स छ त्यसलाई क्यारी गर्न सक्छ होला त कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू। यस्तो कुराहरू विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ, यो सुकुम्बासीको कुराहरूदेखि लिएर त्यो कुरामा उनीहरूले ध्यान दिइरहेको छैन। त्यो कुरा चाहिँ त्यही कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू कसरी जान सक्छन् होला त, त्यसमा चाहिँ कसरी उनीहरूको रोल अब फुलफिल गर्न सक्छन् होला भन्ने क्वेसन थियो। थ्याङ्क यू। यो क्वेसन कुन प्यानलिस्टलाई? दुवैजनाले सजिलो लाग्यो अनुसार भन्नु। धन्यवाद। वास्तवमा यही हो एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीको चाहिँ ब्युटी नै यही हो। अब कतिपयले के भन्नुहुन्छ भने सरकार बन्न पाएको छैन, तिमीहरूलाई चाहिँ आलोचना गर्न हतार भयो भन्ने पनि हाम्रो समाजमा छ, तर आलोचना पुगेको छैन भन्ने पनि छ। किनभने हाम्रो ओपिनियनहरू पर्सपेक्टिभहरू स्वतः फरक हुन्छ नि त। त्यही नै हाम्रो डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठुलो बलियो पक्ष हो। सामान्य कुरा चाहिँ अहिले के हो भन्दाखेरि जो पावरमा हुन्छ त्यसलाई एकाउन्टेबल बनाउने नै जर्नलिजमको, कन्टेन्ट क्रिएसनको र सिभिल सोसाइटीको, प्रेसर ग्रुपको सबैको काम त्यही हो र युथहरूको काम पनि त्यही हो। जो पावरमा छ, किनभने उसलाई त पावरफुल बनाइसकियो नि हामीले, उसलाई नै प्रोटेक्ट गरिराख्नुपर्ने, उसलाई नै जोगाइराख्नुपर्ने होइन नि त, उसलाई त शक्ति दियो नि त। अब त्यो पावरमा नभएको समुदाय, सोसाइटी, युथ त्यसको अधिकारको लागि पावरलाई चाहिँ एकाउन्टेबल बनाउने काम नै हो र हिजो पनि गरेको। तर के हो भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँको आलोचना गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीलाई काम गर्न देऊ भन्थे मान्छेहरूले होइन। अहिले बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ काम गर्न देऊ भन्नुहुन्छ। तर स्वाभाविक रूपमा के छ भने सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दाखेरि त्यो सबैभन्दा जति लेखेको छ, त्यो मिडियाले लेखेकै छ, समाचार लेखेकै छ भन्ने लाग्छ मलाई। जे जति बहस गरेको छ, किन भन्दा अहिले भर्खरै तपाईँलाई थाहा छ कि उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ राधास्वामीमा लगेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो। शुक्रबारसम्म छोडेर जाऊ, 25,000 रुपियाँ बोकेर जाऊ भनेर भनेको छ। त्यो त मिडियाले समाचार लेखिरहेको छ नि। कहाँ जाने? जसको टहरो थियो त्यो पनि भत्काइसक्यो, 25,000 बोकेर कहाँ जाने भनेर क्वेसन त आएको छ नि। अहिले यो देशका एउटा शक्तिशाली सरकारका शक्तिशाली गृहमन्त्रीले
गृहमन्त्रीको विषयमा मिडियाले नै समाचार लेख्यो र उहाँलाई राजीनामा दिएर छानबिन त भयो नि। त्यही भएर त्यो मिडियाले आफ्नो धर्म आफ्नो प्र्याक्टिस पुरा गरेकै छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो नै काम हो। त्यो चाहिँ अतिरिक्त काम यो सरकार भएको त्यो सरकार भएकोले होइन कि मिडिया जर्नलिजम त्यसैको लागि डिफाइन भएको संसारभरि प्र्याक्टिस भएको त्यही हो। अमेरिकामा न्युयोर्क टाइम्सले समाचार कसको विषयमा लेख्छ भन्दा त जो बाइडेनका विषयमा त लेख्दैन नि, डोनाल्ड ट्रम्पकै विषयमा लेख्छ। कमला ह्यारिसको विषयमा जसले चुनाव हार्नुभयो उहाँको बारेमा त लेख्दैन नि, होइन र? जसले शक्तिमा छ उसैको विषयमा लेख्छ र त्यो काम गरेको छ। पुगेको छैन भने अब बढ्दै जाला, काम पनि हेरौँ, होइन? म यसमा थोरै थप्छु। उहाँले सोध्नुभएको क्वेसनमा आई थिङ्क जस्तो यो चाहिँ किन कन्टेन्ट क्रिएटरले गर्न सकिरहेको छैन जस्तो, किन उहाँले जस्तो मिडियाले चाहिँ बोल्यो कन्टेन्ट क्रिएटर किन गर्न सकिरहेको छैन भन्नेमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो स्ट्रक्चर आउँछ होला क्या यहाँ चाहिँ। किनभने मिडिया एज अ संस्था हुन्छ, त्यो संस्थासँग त्यसको त्यो आउटकम त्यसको इफेक्ट ठेक्न सक्ने एउटा पावर पनि हुन्छ जुन चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटरसँग नहुनसक्छ। त्यही भएर आई थिङ्क द्याट्स द डिफरेन्स। मिडिया र कन्टेन्ट क्रिएटरको डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि मिडिया चाहिँ एउटा कम्पनी हो, होइन? सो एउटा मिडियासँग त्यो ठुलो एउटा पावर छ जुन कन्टेन्ट क्रिएटरसँग त्यत्रो पावर छैन। किन कन्टेन्ट क्रिएटर एउटा रहरले म यो विषयमा भिडियो बनाउँछु, मलाई यो मन लागेको काम हो मेरो, होइन? म आफूलाई एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु भन्दै आएको हो नि त उसको ब्याकग्राउन्ड त। सो ओभर द टाइम कन्टेन्ट क्रिएटरसँग पनि बढ्दै जाला त्यो पावर। तर अहिलेको टाइममा चाहिँ आई थिङ्क मिडियासँग नै त्यो पावर छ। अनि त्यो त्यही भएर पनि होला सायद धेरै कन्टेन्ट क्रिएटर, किन त्यसको इफेक्ट चाहिँ उहाँहरूको डेली लाइभलीहुडमै पर्न जान्छ। किन उहाँहरूले चाहिँ होइन दुःख गरेर एउटा प्लेटफर्म बनाउनु भएको छ, भोलि त्यसमा चाहिँ ब्याकफायर गर्यो भने के होला भन्ने होला। सो त्यो प्रहार चाहिँ मिडियाले नै थेक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नेपालको कन्टेक्समा पनि। र मिडियाले थेकेको पनि छ फेरि। ओभर द टाइम नेपालको मिडियाको हिस्ट्री हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो मिडियाले थेकेर ल्याएको छ त्यो पावर। अनि त्यो थेक्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किन यो टाइममा पनि अहिले पनि थेकिरहेको छ। अनि किनभने त्यो उहाँहरूसँग त्यो ग्रुप पावर छ जुन चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलसँग नहुनसक्छ, इन्डिभिजुअल कन्टेन्ट क्रिएटरसँग नहुनसक्छ। सो त्यही भएर पनि हुनसक्छ। Thank you so much for the critical question, and thank you, sir, for the answer. But due to time constraints, we will not be able to take any further questions. Those of you who have further queries might contact the organizing committee later through email. So to wrap up today's discussion, it's clear that journalism ethics are not disappearing, but just evolving. So today, since literally anyone can create content and news spreads instantly through various platforms, things like media literacy, accountability, and the actual truth matters more than they ever have. Thank you, Umesh sir, and thank you, Suraj sir. And thank you to our audience for your active engagement. After today's discussion, I'm hoping that our audience will be much more aware and will fact-check the information they see on the internet and on social media platforms. So let's all walk away today with a stronger sense of responsibility of the information that we consume and share every day. Thank you, everyone, and have a good day ahead. मैले एउटा छोटो भन्छु है, 30 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड के भन्छु भने जे जति हामीले सुरजजीले मैले भन्यौँ, हामी यो संसारको यो देशको यो इन्डस्ट्रीको सबैभन्दा जान्ने मान्छे भएर भने हैनौँ, हाम्रो प्र्याक्टिसनरको रूपमा हामीले जाने जतिका कुराहरू भनेका हौँ। तर त्यो सत्य तथ्य त्योभन्दा अझ फराकिलो छ। हामीले जानेको एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू मात्र तपाईँलाई सेयर गरेका हौँ। एउटा कुरा किन भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा जर्नलिस्टको रूपमा मात्र नभएर एज अ ह्युमन बिङ हामी सबैले के थाहा पाउनुपर्छ भने हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। धेरै कुरा थाहा छैन भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यसको लागि इगरनेस, केही कुरा जान्नको लागि उत्सुकता हुन्छ। त्यो उत्सुकता तपाईँ हामी सबैमा आवश्यक छ। हामी सबैले तपाईँहरूको पुस्ताबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा छ। मैले अघि भनिहालेँ, तपाईँहरूको पुस्ताबाट असाध्यै धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ। मैले त आजकै प्रोग्राममा पनि मसँग मेरो छोरा पनि आएको छ, होइन? ऊ धेरै कुरा आज के बोल्ने होला भनेर बाटोमा आउँदा गाडीमा पनि मैले उसलाई बाबुलाई सोधेँ, युथहरूलाई के बोल्ने होला भनेर। तर धेरै कुरा उसले भनेको आज चाहिँ मैले टाइम पनि पाइनँ, होइन? तर पनि के छ भने यस्ता मौकाहरूमा फेरि पनि भनौँला, किनभने जान्ने कुरा त पक्कै पनि जेनेरेसनले, टेक्नोलोजीले, शिक्षाले, समयले हामीले भन्दा तपाईँहरूले जान्नुभएको छ। हामीसँग केही अनुभव छ, त्यसलाई कोलाबोरेट गर्ने हो र त्यसै गरी चाहिँ अब कन्टेन्ट क्रिएसन र जर्नलिजम पनि सँगसँगै जाने हो, एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गरेर। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच फर यर थट्स एन्ड इन्साइट्स। हजुरसँग अझै नै कुरा गर्न मन थियो तर टाइम अलिक कम भयो गरे। अब over to the MCs. With that, I kindly request the moderators to escort our guest speakers back to their seats.
As we draw today's discussion to a close, we extend our profound appreciation to our distinguished speakers and moderators. Your reflection and perspectives have made this session truly enriching. To our audience, while we regret that time did not permit us to address every question, we highly encourage you to forward any remaining inquiries to the organizing committee via email. May I now invite Her Excellency Dr. Danielle Meuwly to please come up on the stage to share her remarks with our audience. Good morning. Very impressed to speak in front of a full house. Good morning, distinguished faculty, panelists, and dear students. I would like first to thank you for the very kind words towards my country during the video which was screened at the beginning of the program. This is very touching, and I would also like to thank you very much for the invitation this morning. It is a real pleasure to be with you today, especially to speak about such a relevant and thought-provoking topic. And you know, I thought that since I represent a generation which has seen the evolution from turning the pages of a paper newspaper when you would drink your coffee in the morning and get the fingers stained with inks, to scrolling news on the screen of your smartphone, still using the fingers but they don't get dirty anymore, I would be better placed to speak about this topic. But the depth of the reflection this morning with the panelists and the questions from you, the audience, have really impressed me. So let me share a couple of thoughts with you. We live in a time where information is abundant, it's instant and powerful. Whether we call ourselves journalists, content creators, or just active social media users, we are all in some way part of shaping public narratives, of consuming narratives and disseminating them. So we also live in a world and age where the lines, as was said earlier, between content creators and journalists are blurred, and the lines between producers and consumers of information are blurred. Therefore, rather than seeing content creators and journalists as competitors, I believe the question is how can both contribute responsibly to informed, inclusive, and democratic societies. Journalists traditionally bring structures such as fact-checking, editorial processes, and accountability. Content creators, on the other hand, often bring speed, creativity, and the ability to connect with audiences in very immediate and personal ways. So together they can strengthen public discourse if credibility remains at the center. And here I think credibility is a key word, because we should not forget that traditional media can also be biased. In the age of social media, information travels in seconds, and that's powerful. It can mobilize people, amplify voices, and drive change. And this is what we have seen in Nepal, especially with youth-led Gen Z protests, where social media, as you know, has played a huge role in organizing, spreading awareness, and bringing people together. At the same time,
we've seen this globally as well. Movements that started online can quickly turn into real-world action. But, and this is important, the same power can also misinform, divide, and do harm. A piece of false information, once shared widely, can damage reputation, it can even kill, it can fuel tensions or create confusion before the truth has a chance to catch up, if it ever has a chance to catch up. So in a way, informative and creative content today doesn't just have the power to change things, it also has the power to destroy trust. Misinformation spreads faster than facts. Artificial intelligence can amplify both truth and falsehood. So this makes fact-checking and critical thinking essential skills. And since lines are blurred, not just for journalists, but for every citizen, especially young people. So before sharing and processing information, we must ask, is this verified? What is the source? Who benefits from this message? In a democracy, informed citizens are the foundation of trust and accountability. So this is exactly why Switzerland is working with UNDP to support civic education in Nepal. At the heart of this effort is a simple belief. Young people should not just consume information, they should understand it, question it, and use it responsibly. Through this partnership, civic education is being brought into communities, campuses, and youth spaces. Young people are engaging in discussions with public institutions, building trust and dialogue. Campaigns using storytelling, traditional media, and social media are promoting democratic values. We are also supporting young councils and platforms where young people can actively participate in decision-making, leadership development, especially for young women and marginalized youth, and importantly, helping youth recognize and respond to misinformation so they can safely navigate digital spaces. Because in today's day and age, being digitally active is not enough. Being digitally responsible and informed is key. Let me conclude with a simple reflection. In today's world, the question is not only who creates contents or who reports the news, but who takes responsibility for truth, and that responsibility belongs to all of us. Dear students, your voice matters, your choices matter, and your commitment to critical thinking, integrity, and informed engagement will shape the future of democracy. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, for your profoundly inspiring remarks. It has been an absolute privilege to hear your perspective, and we are exceptionally grateful for your time and presence. Now, I'd like to invite Father Superior, Dr. Amrit Rai SJ, to come forward and present token of love and a letter of appreciation to our guest. I request Her Excellency Dr. Danielle Meuwly to join the stage. I also request Mr. Umesh Chauhan and Mr. Suraj Subedi to join the stage.
I request Her Excellency to remain on the stage for a photograph. Thank you, Father Superior. At this moment, we would like to acknowledge the past Media Talk series student coordinators and advisor, whose hard work, dedication, and efforts have significantly contributed to the growth and success of this platform. We sincerely appreciate their valuable contribution in organizing previous Media Talk series, which has helped to shape the program into what it is today. May I now kindly request our head of the department, Mr. Shishir Kumar Bhusal, sir, to come to the stage to present the letters of appreciation. I would now like to call Rakhi Bin from batch 2022 to receive her letter of appreciation as student advisor for her tenureship from 2023 to 2026. I would now like to call Suniva Hada from batch 2023 to kindly come up on the stage to receive her letter of appreciation as student coordinator for her tenureship 2024 to 2025. Next, I would like to call Garima Shrestha from batch 2024 to kindly come up on the stage to receive her letter of appreciation as student coordinator for her tenureship from 2024 to 2025. Thank you, sir. I kindly request you to remain on the stage for the certificate distribution to the organizing committee members. I request the members to come on the stage as I announce their names. Ayushma Budathoki as moderator. Bhumika Shrestha as moderator. Sahara Paneru as MC. Achal Bhatta as literary performer. Sonia Tamang as panelist profile presenter. Trilina Rai as graphic designer. Lishita Thapa Magar as vote of thanks presenter. Pragati Maharjan as report writer. Riti Kesi as report writer. Anmol Krishna Sedai as report writer. Prakriti Thapa as public relation officer. Riddhi Tuladar as public relation officer. Tisha Sakhya as Public Relation Officer. Rasagya Luitel as MC. Tisha Maharajan as Content Creator. Indu Hemram as Content Creator. Mandira Yonchan Tamang as volunteer. Chandra Khatri as volunteer.
Meghna Saud as volunteer, Rabindra Shahi as volunteer, Ronak Karki as video director, Jeena Maharzan as photographer, Srijana Kotwal as video content writer, Sushmita Pahari as photographer, and Priya Dupane as an interpreter. Moving forward, to present the prizes to our quiz winners, I would like to invite the MediaTalk series faculty coordinator, Chun Bahadur Gurung sir, to the stage. I request the winners to come on stage as I announce their names. Arati Thapa from batch 2023. Nitya Basagoti from batch 2023. Thank you, sir. As we wrap up the 41st Media Talk series, we want to express our deepest gratitude to everyone who attended. I now invite Lishita Thapa Mogar to deliver the vote of thanks and officially conclude the program. Thank you all for your invaluable presence. Have a wonderful day ahead. A very warm good morning to one and all present here. I am Lishita Thapa Mogar, a fourth-year BA student majoring in English and Psychology, and it is truly my privilege to extend the vote of thanks on behalf of the organizing committee of the 41st Media Talk series. As we conclude our 41st edition of this remarkable program, I would like to sincerely express my gratitude to our special guest, Her Excellency Dr. Danielle Meuwly, the Swiss ambassador to Nepal. We're very delighted to have you here, as your gracious presence has greatly enhanced the significance and prestige of today's event. I would also like to acknowledge our distinguished guest speakers, Mr. Umesh Chauhan and Mr. Suraj Subedi, for sharing their expertise and experience in the series with us. Your inputs have greatly enriched this program and provided us with valuable insight in relation to the theme we're taking care of. Sincerest thanks to our alumni, Mr. Sugam Dulal and Ms. Swapnil Casey. We're following your footsteps and continuing projects including the Media Talk series. Special thanks to the students from Khopa College, Namuna Machendra College, Pashala Nepal Foundation, and representatives from the Central Department of Journalism and Mass Communication of Tribhuvan University. We appreciate you all for showing tremendous enthusiasm throughout the program and for being a part of it. I would like to take this opportunity to extend my deepest gratitude to our Reverend Father Superior Dr. Amrit Rai S.J., respected Father Principal Dr. Augustine Thomas S.J., Vice Principal Saluja Chand Ma'am, Head of Department of Major Arts Shishir Kumar Bhusal Sir, Administrator of Florida Campus Bibik Sir, and Faculty Coordinator of Media Talk Series Chun Bahadur Gurung Sir, for motivating and guiding us throughout the Media Talk Series journey. I would also like to appreciate Pujagiri Ma'am, Karuna Devkota Ma'am, Binod Prasad Adhikari Sir, and Mani Prasad Karmacharya Sir for their immense guidance throughout the entire Media Talk series. With this, I want to recognize the outstanding work of the organizing committee, technical team, volunteers for their valuable contribution.
Their dedicated efforts have made everything run smoothly. And last but certainly not least, I would like to thank every one of you in the audience present here and also the ones watching us in the live stream for giving us your time, attention, and your kind participation throughout today's program. I would like to remind everyone that the link to the online feedback form has been sent to you through the email and is also mentioned in the description box of our YouTube Live. The feedback form has been designed to receive your feedback on the overall event organization of the MediaTalk series. So please fill it out as the Department of Major Art uses your input to improve the upcoming events. As we close this chapter of the 41st MediaTalk series, we carry memories, learning, and a sense of direction. We hope this event has left you as inspired as it has left us and sparked a new curiosity for the next MediaTalk series that will be held on the 27th of August, 2026. I now invite the guest speakers, respected teachers, and the organizing committee members to come up on the stage for the group photo. I kindly request the remaining students to exit the hall in an orderly manner. Thank you, and I wish you a wonderful day ahead.